we connect the how can we connect to the database and how can మనం ఎలా database నుంచి టేబుల్స్ని కానీ డాటాని కానీ ఎలా తీసుకుంటాము, తీసుకున్న తర్వాత మనం పర్ఫామ్ చేయాల్సిన యాక్షన్స్ ఏంటి బిఫోర్ వి క్రియేట్ ద రిపోర్ట్స్. మీకు లాస్ట్ టైం డెమోలో చెప్పాను ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ అనేవి చేయాల్సి ఉంటుంది అని. సో ఎటువంటి టైప్ ఆఫ్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ ఉంటాయి అండ్ వాటికి అప్రోచ్ ఏంటి, ఏవే ఫంక్షన్స్ వాడతారు అండ్ హౌ వీ కెన్ ఆప్టిమైజ్ ది పర్ఫార్మెన్స్. ఆప్టిమైజ్ అంటే ఒక రిపోర్ట్ని మనం ఎలా బిల్డ్ చేయగలము అనేది నేను మీకు I'll discuss about this today's demonstrations. So first this is the Qlik desktop అండి. So ఈ desktop version అనేది మీకు as I mentioned in the demo session, so it is not a free version, but మేము మీకు లైసెన్స్ ఇస్తాము, 90 days లైసెన్స్ వస్తుంది. సో ఆ 90 days లైసెన్స్లో యూ కెన్ ప్రాక్టీస్ ది కోర్ స్టఫ్ అండ్ 90 days తర్వాత యూ కెన్ యాక్టివేట్ ది క్లౌడ్ వెర్షన్ విచ్ విల్ బి 30 days ట్రయల్ వెర్షన్. ఓకే, సో వన్స్ ది లైసెన్స్కి మీకు ఇచ్చిన తర్వాత సో డెస్క్టాప్ వెర్షన్ అనేది మీకు ఇలా కనిపిస్తుంది. సో ఇక్కడ నేను ఇవన్నీ కూడా మాకు ఇంతకుముందు మేము క్రియేట్ చేసిన రిపోర్ట్స్ అండి ఇవి. సో బట్ మీరు ఇనిషియల్గా స్టార్ట్ చేస్తుంటే మాత్రం యూ డోంట్ సీ ఎనీ రిపోర్ట్స్ హియర్. సో ఇక్కడ ఏంటంటే వీటిని డాష్ బోర్డ్స్ అంటారు, రిపోర్ట్స్ అంటారు, ఆర్ అప్లికేషన్స్ అంటారు క్లిక్ సెన్స్లో. జనరల్గా వేరే టూల్స్లో అయితే డాష్ బోర్డ్స్, రిపోర్ట్స్ అంటారు. క్లిక్ సెన్స్లోకి వచ్చేసరికి యూ కెన్ కాల్ విత్ ది డాష్ బోర్డ్ అప్ రిపోర్ట్, బోత్ ఆర్ సేమ్. బట్ టెక్నికల్గా వీళ్ళు అఫీషియల్గా ఏం కాల్ చేస్తున్నారంటే అప్లికేషన్ అని కాల్ చేస్తారు, యాప్ అని కాల్ చేస్తారు. యూ కెన్ సీ క్రియేట్ ఎ న్యూ యాప్ అని ఉంది కదా. సో డాష్ బోర్డ్ అన్నా, రిపోర్ట్ అన్నా, అప్లికేషన్ అన్నా, లేదంటే యాప్ అన్నా సేమ్. సో మిగతా రిపోర్ట్స్లో లైక్ ఇఫ్ యూ కమ్ విత్ ది డిఫరెంట్ బిఐ బ్యాక్గ్రౌండ్, మీకు వేరే అంటే ఇప్పుడు ఒరాకిల్లో కానీ, పవర్ బిఐలో కానీ, లేదంటే ట్యాబ్లో కానీ వస్తే మీకు డాష్ బోర్డ్స్ అని, రిపోర్ట్స్ అని అంటారు. ఇక్కడ కూడా సేమ్ కాన్సెప్ట్, మీ కెన్ కాల్ ది డాష్ బోర్డ్స్ అండ్ రిపోర్ట్స్. బట్ టెక్నికల్గా వీళ్ళు డిఫరెంట్ వేలో ప్రొనౌన్స్ చేస్తున్నారు, దట్ ఈస్ అప్లికేషన్. సో మీరు ఇనిషియల్గా ఓపెన్ చేస్తే మీకు ఏం కనిపించవండి, సిన్స్ దిస్ ఇస్ వి క్రియేటెడ్ ఎర్లియర్. సో అందుకనే మీకు ఇక్కడ కనిపిస్తున్నాయి. బట్ మీ సైడ్ నుంచి అయితే మీకు యూ డోంట్ సీ ఎనీథింగ్. సో ఫస్ట్ వీ నీడ్ టు క్రియేట్ ఎ యాప్. మనం ఒక రిపోర్ట్ బిల్డ్ చేయాలంటే ఫస్ట్ ఒక యాప్ క్రియేట్ చేయాలి. సో జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ ది న్యూ క్రియేట్ న్యూ యాప్. సో నేమ్ ఇస్తాను February 2023. I'm just giving the name February 2023 test. So before I click on the create button, so I'll just want to show you where exactly this Qlik view is installed. సో నా క్లిక్ వ్యూ అనేది మనం ఎప్పుడైనా సరే మన క్లిక్ సెన్స్లో మన సిస్టంలో క్లిక్ సెన్స్ ఇన్స్టాల్ చేసిన తర్వాత మీకు డాక్యుమెంట్ అనే ఫోల్డర్లో క్లిక్ అనే ఒక ఫోల్డర్ క్రియేట్ అవుతుంది. ఆఫ్టర్ ది సక్సెస్ఫుల్ కంప్లీషన్ ఆఫ్ ది ఇన్స్టలేషన్ మీకు క్లిక్ యొక్క ఫోల్డర్ అనేది డాక్యుమెంట్స్ అనే ఫోల్డర్లో క్రియేట్ అవుతుంది. సో ఈ క్లిక్లో వీ హ్యావ్ 2 సబ్ ఫోల్డర్స్ ఉంటాయి, ఎగ్జాంపుల్స్ అని, సెన్స్ అని. సో వీ హ్యావ్ టు గో విత్ ది సెన్స్. సో ఈ సెన్స్లో దెన్ వీ హ్యావ్ డిఫరెంట్ ఫోల్డర్స్. సో ఫర్గెట్ అబౌట్ ఆల్ ది ఫోల్డర్స్ ఫర్ నౌ. ఈ యాప్స్ అనే ఫోల్డర్ ఏదైతే ఉందో ఇక్కడ ఏంటంటే నేను డెస్క్టాప్ వెర్షన్లో ఏవైతే యాప్స్ క్రియేట్ చేశానో, ఇప్పుడు జస్ట్ నేను ఇది నేను క్రియేట్ అని చేయగానే దీని యొక్క హార్డ్ కాపీ, అంటే ఈ అప్లికేషన్ యొక్క హార్డ్ కాపీ అనేది నాకు ఈ ఫోల్డర్లో క్రియేట్ అవుతుంది. లెట్ మీ క్లోజ్ దిస్. ఈ ఫోల్డర్లో నేను ఇప్పుడు ఆ డెస్క్టాప్ వెర్షన్లో క్రియేట్ చేయగానే ఇక్కడ ఒక హార్డ్ కాపీ అనేది QVF ఫార్మాట్లో స్టోర్ అవుతుంది. QVF అనేది ఎక్స్టెన్షన్ అండి. ఇప్పుడు మనకి ఎక్సెల్కి ఎలా అయితే .xlsx అండ్ టెక్స్ట్ డాక్యుమెంట్స్ అయితే .txt అని ఎలా అయితే మనకి ఎక్స్టెన్షన్స్ ఉంటాయో, PDF అయితే .pdf అని ఎలా అయితే ఉంటుందో, సో సేమ్లర్లీ మనకి క్లిక్ సెన్స్కి సంబంధించిన అప్లికేషన్స్ అన్నీ కూడా .qvf అనే ఎక్స్టెన్షన్తో సేవ్ అవుతాయి. సో ఇది ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ డెస్క్టాప్ వెర్షన్లో జస్ట్ click on create. So Feb 2023 app was created successfully. So let's go to the folder and just modify it by the date. You can see Feb 2023 test.qvf. So QVF అనేది క్లిక్ సెన్స్ యొక్క ఎక్స్టెన్షన్. అంటే మీరు యొక్క అప్లికేషన్ మీరు ఏది క్రియేట్ చేసినా అది QVF ఫార్మాట్లో స్టోర్ అవుతూ ఉంటుంది. వేరే ఫార్మాట్లో స్టోర్ చేయలేమండి, ఓన్లీ QVF ఫార్మాట్లోనే స్టోర్ అవుతుంది బై డిఫాల్ట్. ఇన్ కేస్ మీరు ఏదైనా వేరే వాళ్ళు మీకు షేర్ చేసే అప్లికేషన్ మీరు ఓపెన్ చేయాలి అనుకున్నా కూడా దాట్ మస్ట్ బి QVF ఫైల్ అయి ఉండాలి.
అండ్ మోర్ ఓవర్ మీరు ఆ ఫైల్ని ఇప్పుడు నేను ఎవ్రీడే మీ క్లాస్ నోట్ షేర్ చేస్తాను. ఆ ఫైల్ కూడా షేర్ చేస్తుంటాను ఎవ్రీడే. సో ఇప్పుడు మీరు ఏం చేయాలి అంటే నేను ఏదైతే ఫైల్ మీకు షేర్ చేస్తానో ఆ ఫైల్ డౌన్లోడ్ చేసుకొని ఆ ఫైల్ని మీరు ఈ ఫోల్డర్లో కాపీ చేసుకుంటే యూ కెన్ డైరెక్ట్లీ సీ దట్ ఇన్ ది క్లిక్ సెన్స్. ఈ డెస్క్టాప్ వెర్షన్లో మీకు డైరెక్ట్గా కనిపించేస్తుంది. నేను ఎవ్రీడే పంపించే క్లాస్ నోట్స్ ఏదైతే ఉందో క్లాస్ నోట్స్ కానీ ఈ ఫైల్ ఏవైతే ఉంటాయో మనం వర్క్ చేసే ఫైల్స్ కూడా పంపిస్తుంటాను. సో అటువంటి ఫైల్స్ మీరు డౌన్లోడ్ చేసుకొని యూ హ్యావ్ టు పేస్ట్ దట్ ఫైల్ ఇన్ ది ఫోల్డర్. సో దెన్ క్లిక్ సెన్స్ విల్ ఆటోమేటికల్లీ డిటెక్ట్ దట్ ఇన్ ది డెస్క్టాప్ వెర్షన్. మనం ఒక రిపోర్ట్స్ బిల్డ్ చేయాలంటే ఫస్ట్ వీ హ్యావ్ టు క్రియేట్ ఎ అప్లికేషన్ ఆర్ డాష్ బోర్డ్. సో దిస్ ఇస్ వాట్ I just provided the name. Sorry to interrupt. సో జనరల్ గా ఇంపోర్ట్ చేసుకున్నా సరే ద సేమ్ వస్తుందా? జనరల్ గా మనం డెస్క్టాప్ కావాలి అంటే మనం గేమ్స్ ఇంపోర్ట్ చేసుకుంటాం కదా. అవును, మీరు ఇంపోర్ట్ చేసుకున్నా ఎక్స్పోర్ట్ చేసుకున్నా .qva ఫైల్ లోనే వస్తుంది. నో. సో ఇప్పుడు మనం వెళ్ళి లోకల్ డ్రైవ్ లో పేస్ట్ చేసాం కదా, సేమ్ అలానే వస్తుంది. ఒకవేళ ఇంపోర్ట్ చేసుకున్నా ఎక్స్పోర్ట్ చేసుకున్నా సరే సేమ్. మనం అలా చేయకుండా ఇది ఒక సెకండ్ వే అంతేనా? డెస్క్టాప్ వెర్షన్ ఇస్ డిఫరెంట్, ఎంటర్ప్రైజ్ వెర్షన్ ఇస్ డిఫరెంట్. మీకు ఎంటర్ప్రైజ్ వెర్షన్లో మీకు QMC నుంచి చేసుకుంటారు. దట్స్ అ డిఫరెంట్ స్టోరీ. QMC అనేది ఒక అడ్మినిస్ట్రేటివ్ సంబంధించిన యాక్టివిటీస్ అన్ని ఇక్కడ జరుగుతాయి. అదంతా కూడా నేను మీకు ఫర్దర్గా చూపిస్తాను విత్ స్టెప్స్తో. అంటే ఇప్పుడు ప్రజెంట్ అయితే మనం డెస్క్టాప్ వెర్షన్ వాడుతున్నాం కాబట్టి వీ హ్యావ్ టు ఫాలో దిస్ ప్రాసెస్. సో మీకు రియల్ టైంలో అయితే ఈ హార్డ్ కాపీస్కి డైరెక్ట్ యాక్సెస్ ఉండదండి. ఈ ఫోల్డర్కి మీకు డైరెక్ట్ యాక్సెస్ ఉండదు. ఓకే. రియల్ టైంలో డెస్క్టాప్ వెర్షన్స్ మాత్రమే, సిన్స్ దట్ ఈస్ ఇన్స్టాల్ ఇన్ యువర్ లోకల్ మిషన్లో ఇన్స్టాల్ చేసుకున్నారు కాబట్టి మీకు ఇది అనేది యాక్సెస్ అవుతుంది. బట్ రియల్ టైంలో వచ్చేసి ఈ క్లిక్ సెన్స్ అనేది డిఫరెంట్ సర్వర్లో ఇన్స్టాల్ చేస్తారు కాబట్టి ఆ సర్వర్లో మీకు డెస్క్టాప్ వెర్షన్ కూడా ఇస్తారనే గ్యారంటీ లేదు. సో యూ కెన్ యాక్సెస్ ది క్లిక్ సెన్స్ యూజింగ్ ది లోకల్ హబ్. నేను లోకల్ హోస్ట్ 4848/hub అని ఎంటర్ చేస్తే ఇదే క్లిక్ సెన్స్ డెస్క్టాప్ అనేది నాకు URL బేస్డ్ ఓపెన్ అవుతుంది. మీకు రియల్ టైంలో ఎప్పుడైనా సరే URL బేస్డే ఉంటుంది. మాక్సిమం కేసెస్లో 99% కేసెస్లో మీ క్లిక్ సెన్స్ అనేది URL బేస్డే ఇస్తారు. డెస్క్టాప్ బేస్డ్ ఇవ్వరు. నాది రిమోట్ బేస్డ్ అండి. లైక్ ఐ కెన్ లాగిన్ త్రూ రిమోట్ అండ్ ఐ కెన్ ఏబుల్ టు అదర్ సిస్టమ్ లాగిన్ అవ్వచ్చు. అంటే నేను అనేది మీకు URL బేస్డ్ లాగిన్ అవుతున్నారా, డెస్క్టాప్ వెర్షన్ లాగిన్ అవుతున్నారా? నాది ఎంటర్ప్రైజ్ అండి. ఎంటర్ప్రైజ్ అంటే URL బేస్డే ఉంటుంది. ఓకే. సో రియల్ టైంలో అయితే మీకు URL బేస్డే ఉంటుందండి. సో బట్ ఇక్కడ కూడా మీరు URL బేస్డ్ ట్రై చేసుకోవచ్చు. సో ఇప్పుడు నేను క్రియేట్ చేసిన యాప్ ఇక్కడ మీకు లెట్స్ క్రియేట్ అంది ఇక్కడ ఉంది చూడండి, Feb23 టెస్ట్ అని నేను డెస్క్టాప్లో క్రియేట్ చేశాను. దాన్ని నేను బై యూజింగ్ దిస్ URL ఐఎమ్ యాక్సెసింగ్ త్రూ URL బేస్డ్ ఆన్ ది వెబ్సైట్, రైట్ సైట్ నుంచి యాక్సెస్ చేస్తున్నాను. సో ఐదర్ వే ఇస్ ఫైన్. బట్ రియల్ టైంలో అయితే మీకు ఈ ఫోల్డర్కి అయితే యాక్సెస్ ఉండదండి. ఇదంతా కూడా అడ్మిన్ టీం వాళ్ళు మేనేజ్ చేస్తూ ఉంటారు. బట్ ఫర్ నౌ లైక్ మనం మన సిస్టంలో ఇన్స్టాల్ చేసుకుంటున్నాం కాబట్టి యూ కెన్ డూ దిస్ కాపీ పేస్ట్ ప్రాసెస్. రియల్ టైంలో ఎలా చేస్తారనేది నేను అలాంగ్ విత్ ది ఎండ్ ఆఫ్ ది ట్రైనింగ్లో మీకు విత్ స్క్రీన్ షాట్స్తో స్టెప్స్ విత్ స్క్రీన్ షాట్స్ నేను ప్రొవైడ్ చేస్తాను. అది ఎలా చేస్తారు ఏంటి అనేది, ఎలా పబ్లిష్ ఎలా చేసుకోవాలి, ఇంపోర్ట్ ఎలా చేసుకోవాలి, ఎక్స్పోర్ట్ ఎలా చేసుకోవాలి. సో ఫస్ట్ ఐ క్రియేటెడ్ ది అప్లికేషన్. లెట్స్ గో ఇన్ టు దిస్ ఓపెన్ అప్లికేషన్. సో ఇనిషియల్గా మనం అప్లికేషన్ క్రియేట్ చేసాము. మనం ఇంకా అసలు దాంట్లోకి ఎటువంటి డేటాను కూడా లోడ్ చేయట్లేదు కాబట్టి సో వీ జనరల్లీ సీ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్. సో 2 types ఆఫ్ డాటా లోడ్ ఆప్షన్స్ ఉంటాయండి మనకి. అంటే డేటాబేస్ నుంచి కానీ లేదంటే ఎక్సెల్ ఫైల్స్, CSV ఫైల్స్ నుంచి మనము డాటాని క్లిక్ సెన్స్లోకి లోడ్ చేసుకోవడానికి 2 ways ఉంటాయి. వన్ ఈస్ ది డాటా మేనేజర్. ఇక్కడ మీరు చూడొచ్చు ప్రిపేర్ సెక్షన్లో డ్రాప్ డౌన్ ఆప్షన్ ఉంది. సో వన్ ఈస్ ద డాటా మేనేజర్ ఆప్షన్, అనదర్ వన్ ఇస్ ద డాటా లోడ్ ఎడిటర్ ఆప్షన్. So what is this different, exact different? What is data manager? What is data load editor? So data manager అనేది ఏంటంటే ఇట్స్ కైండ్ ఆఫ్ లైక్ ప్రొవైడింగ్ ది మీకు వితౌట్ కోడింగ్, అంటే మీరు చేసే యాక్షన్స్కి సిస్టమే ఆటోమేటిక్గా కోడ్ క్రియేట్ చేస్తుంది. అంటే ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ మనం ఇప్పుడు డేటాబేస్ నుంచి డాటాని తీసుకున్నాము. ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు డూ సమ్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్, మీరు అక్కడ జస్ట్ సింపుల్గా ఆ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్కి మీరు ఏం కోడ్ రాయాల్సిన అవసరం లేదు. జస్ట్ మీరు ఏదైనా చేంజ్ చేస్తే ఎడిట్ చేస్తుంటే ఆటోమేటిక్గా దానికి సంబంధించిన కోడ్ అనేది బ్యాక్ ఎండ్లో యాడ్ అవుతూ ఉంటుంది.
దట్స్ ది వన్ వే. బట్ దిస్ హ్యాస్ సమ్ లిమిటేషన్స్. ఈ డాటా మేనేజర్ అనేది వీ హ్యావ్ సమ్ లిమిటేషన్స్. అంటే ఫుల్ ఫ్లెడ్జ్డ్గా మనం దాన్ని వాడుకోలేము. అంటే కంప్లీట్ ఆల్ కైండ్ ఆఫ్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ చేయాలి అంటే మాత్రం మనం వాడలేము. సో ఏంటి ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ అనేది మీకు ఫర్దర్గా ఇప్పుడు నేను ఇంకా ముందు చూపిస్తాను ఏంటి అనేది. అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి డాటాలో డేటర్. సో ఈ డాటాలో డేటర్ ఏంటంటే మనము యాజ్ అ డెవలపర్గా వి స్పెండ్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్ ఆన్ దిస్ డాటాలో డేటర్. డెవలపర్గా మనం ఎక్కువ వాడేది డాటాలో డేటరే అండ్ రికమెండ్ చేసేది కూడా డాటాలో డేటరే. ఓకే, సో వి స్పెండ్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైం. అంటే నేను అది మీకు చెప్పాను, రిపోర్ట్స్ బిల్డ్ చేయడం అనేది చాలా ఈజీ అయిపోయింది బికాస్ ఆఫ్ ది ఇన్సైట్స్ అనే ఆప్షన్ ఉండడం వల్ల. సో ద డాటా క్లీనింగ్ ఏదైతే మనం డేటాబేస్ కరెక్ట్ అవడము, తర్వాత ఆ డాటాని ట్రాన్స్ఫర్ చేయడం అయితే ఉందో దట్స్ ది మేజర్ వన్. మనకి మేజర్ టైం ఎక్కడ స్పెండ్ చేస్తాము అంటే వీ హ్యావ్ టు క్లీన్ ది డాటా. వీ హ్యావ్ టు క్లీన్ నథింగ్ బట్ వీ హ్యావ్ టు ట్రాన్స్ఫార్మ్ ద డాటా. సో ఆ డాటా ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ అనేది మనకి కొంచెం టైం టేకింగ్ ప్రాసెస్ బికాస్ యూ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ ది data and you need to understand what exactly needs to be done for that. సో ఈ డాటాలో డేటర్లో ఉన్న అంటే ఏంటంటే ఇది కంప్లీట్గా డెవలపర్ బేస్డ్ ఓన్లీ. అంటే ఎండ్ యూజర్స్ ఓన్గా అయితే కోడ్ రాసుకోలేరు. సో దే హ్యావ్ టు రైట్ ది కోడ్ మాన్యువల్లీ. సో జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ దిస్. లేదు అనుకుంటే మీరు ఇక్కడ నుంచైనా వెళ్ళొచ్చు డాటాలో డేటర్కి. లేదు అనుకుంటే ఇక్కడ జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ ది డాటాలో డేటర్ ఐదర్ ఇస్ ఫైన్. So click on the data loader. So it will take you to the prepare section లో ఉన్న డాటా లోడర్కి తీసుకొచ్చింది మనని. సో ఇక్కడ ప్రీ డిఫైన్గా క్లిక్ వాళ్ళు ఒక 19 వేరియబుల్స్ ఇస్తున్నారండి. ఈ వేరియబుల్స్ ఏంటి అనేవి నేను ఫర్దర్గా మీకు ముందు వేరియబుల్స్ కాన్సెప్ట్ వచ్చినప్పుడు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. సో దీస్ ఆర్ ది 19 ప్రీ బిల్డ్ వేరియబుల్స్ దట్స్ క్లిక్ ఈజ్ ఆఫరింగ్ బై డిఫాల్ట్. మీరు ఏ అప్లికేషన్ క్రియేట్ చేసినా ఈ 19 వేరియబుల్స్ అనేవి మీకు బై డిఫాల్ట్గా కనిపిస్తాయి. ఓకే, సో మీ ఇక్కడ చూసేవన్నీ కూడా సెక్షన్స్ అండి. అంటే యూ కెన్ యాడ్ కోడ్ని డిఫరెంట్ సెక్షన్లో మీరు స్ప్లిట్ చేసుకోవచ్చు. సో ఫర్ దాట్ యూ జస్ట్ నీడ్ టు క్లిక్ ఆన్ ది జస్ట్ ప్రెస్ ఐకాన్ అండ్ రైట్ యువర్ కోడ్ హియర్. సో దట్స్ ది వన్. అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి దర్ ఇస్ ఆప్షన్. సో ఇక్కడ మీరు కనెక్షన్ క్రియేట్ అనే ఆప్షన్ మీరు క్లిక్ చేస్తే యూ విల్ సీ ఆల్ ది కనెక్షన్స్. మనకి ఎటువంటి ఏ డేటాబేస్ కనెక్షన్స్ ఉన్నాయి, ఏ ఫోల్డర్ కనెక్షన్స్ ఉన్నాయి అన్నీ కనిపిస్తాయి. సో నేనైతే ఇంకేది క్రియేట్ చేయలేదు కనెక్షన్స్. దట్స్ ద రీజన్ you're not seeing anything because this is the empty app. We just created that app, so we have to create the connections. So the global search undandi, మీరు ఏదైనా సెర్చ్ చేయాలనుకుంటే you can do the global search and you can also do the search and replace. For example, ఏదైనా వాల్యూని మీరు సెర్చ్ చేసి దాన్ని రిప్లేస్ చేయాలన్నా కూడా you can do this option here. And if you want to comment out any code, for example ఈ కోడ్ అంతా మీరు కామెంట్ చేయాలి అనుకుంటే you can just select that code and click on this comment option. సో డబుల్ స్లాష్ అంటే మనకి కామెంట్ అవుతుంది కోడ్. అంటే ఆ కోడ్ అనేది మనకి డాటా లోడ్ చేస్తున్నప్పుడు ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వదు, స్కిప్ అయిపోతుంది అన్నమాట ఆ కోడ్ అనేది. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు అన్కామెంట్ దెన్ అగైన్ సెలెక్ట్ దిస్ వన్ అండ్ సెలెక్ట్ ది సేమ్ డబుల్ స్లాష్. అండ్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు మెయింటైన్ ది కోడ్ ఇన్ ది స్ట్రక్చర్ ఫార్మాట్, అంటే ఒక మంచి డెవలపర్ ఎలా అయితే వర్క్ చేస్తారో అలాంటి ఫార్మాట్లో ఒక కోడ్ని మెయింటైన్ చేయాలనుకుంటే సో యూ కెన్ జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ దీస్ ట్యాబ్స్. ఓకే, so tabs will assign the code based on your number of clicks on the tabs. And in case if you have any questions, you can get the help mode. ఇది యాక్షన్స్ అండ్ ఓన్లీ. అంటే మీరు ఏదైనా ఇంతకుముందు ఏదైనా యాక్షన్ పర్ఫామ్ చేస్తుంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు నేను ఇందాక ట్యాబ్ అనేది క్లిక్ చేశాను. సో యూ కెన్ సీ ఐ కెన్ క్విక్లీ గో బ్యాక్ టు ది ప్రీవియస్ అండో యాక్షన్స్ అండ్ ఫార్వర్డ్ యాక్షన్స్. అండ్ దెర్ ఇస్ అ డీబగ్ ఆప్షన్. ఇది మీకు నేను ముందు చూపిస్తాను ఎలా వర్క్ చేస్తాము డీబగ్లో అనేది. సో ఈ డీబగ్ అనేది అంటే స్టెప్ బై స్టెప్ ప్రాసెస్. మనకి అసలు ఏం ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది, అసలు ఇక్కడ ఏ వాల్యూ వస్తుంది అనేది స్టెప్ బై స్టెప్ చెక్ చేయడం కోసం ఈ డీబగ్ అనే ఆప్షన్ వాడతాం. అది మీకు నేను ఫర్దర్గా ముందు చూపిస్తాను, లైక్ ఎలా చేస్తాము రెగ్యులర్గా యాజ్ అ డెవలపర్గా మనకి ఎంతవరకు వెళ్ళిపోతుంది అది అనేది గోయింగ్ ఫార్వర్డ్. అది షో యూ దట్. సో ఇప్పుడు నేను ఒక రిపోర్ట్ బిల్డ్ చేయాలి. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఒక రిపోర్ట్ బిల్డ్ చేయాలి అంటే ఫస్ట్ ఐ నీడ్ టు గెట్ ది డాటా. ప్రజెంట్ అయితే నేను డాటా ఏం తెచ్చుకోలేదు క్లిక్ సెన్స్ అప్లికేషన్లోకి. నౌ ఐ నీడ్ టు గెట్ ది డాటా. సో డాటాని తీసుకోవాలి అంటే ఐ నీడ్ ఎ కనెక్షన్. అది మీ లోకల్ డ్రైవే కావచ్చు, అంటే మీ లోకల్లో ఉన్న ఏదైనా ఫోల్డర్లో నుంచి అయినా కావచ్చు, లేదంటే డేటాబేస్లో నుంచి అయినా సరే. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు గెట్ ది
data, you need a connection. మన కనెక్షన్ లేకుండా డాటాను తెచ్చుకోలేమండి. సో అది ఎక్సెల్ ఫైల్ కానివ్వండి, సిఎస్వి కానివ్వండి, డేటాబేస్ టేబుల్ కానివ్వండి, వెబ్సైట్ కానివ్వండి, ఏదైనా సరే, సోషల్ మీడియా అకౌంట్ అయినా ఏదైనా సరే, ఫస్ట్ యూ నీడ్ టు క్రియేట్ ఎ కనెక్షన్ ఫర్ దట్ పర్టికులర్ థింగ్. సో ఇన్ మై కేస్ ఐఎమ్ జస్ట్ గోయింగ్ టు క్రియేట్ ది న్యూ కనెక్షన్. సో రియల్ టైంలో అయితే మీకు కనెక్షన్స్ క్రియేట్ చేసే యాక్సెస్ ఉండదండి. కంప్లీట్లీ కనెక్షన్ క్రియేషన్ యాక్సెస్ కంప్లీట్లీ హ్యాండిల్ బై ది అడ్మిన్ టీమ్. ఈ కనెక్షన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో దీస్ విల్ బి హ్యాండిల్ బై ది అడ్మిన్ టీమ్. మోస్ట్ ఆఫ్ ది కేసెస్లో 99% కేసెస్లో అడ్మిన్ టీమే మీకు కనెక్షన్స్ అనేవి క్రియేట్ చేస్తారు. ఒకవేళ మీకు ఎటువంటి కనెక్షన్ అయినా కావాలి అనుకున్నా కూడా యూ కెన్ రిక్వెస్ట్ ది అడ్మిన్ టీమ్. ఓకే, నాకు ఈ పలానా నాకు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒరాకిల్ డేటాబేస్ సంబంధించిన ఒక కనెక్షన్ క్రియేట్ చేయండి అంటే అడ్మిన్ టీం వాళ్ళు క్రియేట్ చేస్తారు. 99% అలాగే ఉంటుంది. లేదు ఇంకా అసలు మీ దాంట్లో అడ్మిన్ టీం అనే వాళ్ళు ఎవరు లేరు, మేమే చేసుకోవాలి ఖచ్చితంగా అనుకున్నప్పుడు మాత్రమే మీకు ఈ కనెక్షన్స్ క్రియేట్ న్యూ కనెక్షన్స్ అనేది ఆప్షన్ మీకు ఎనేబుల్ అవుతుంది. అంటే బై డిఫాల్ట్గా మీకు డిజేబుల్ చేసి ఉంటుందండి. మీకు పర్మిషన్ ఇవ్వరు కనెక్షన్ క్రియేట్ చేయడానికి. ఒక డేటాబేస్కి కనెక్షన్ క్రియేషన్ కోసం మీకు పర్మిషన్స్ అనేవి ఇవ్వరు జనరల్గా. బట్ రేర్ కేసెస్లో అంటే మీ ప్రాజెక్ట్లో అడ్మిన్స్ ఎవరు లేరు, ఇంకా అడ్మిన్ అనే పర్సనే లేరు మా ప్రాజెక్ట్లో, మేమే అడ్మిన్స్ మేమే డెవలపర్స్ అనుకుంటే దెన్ యూ విల్ హ్యావ్ ది యాక్సెస్ టు క్రియేట్ ది కనెక్షన్స్. బట్ జనరల్గా అయితే స్ట్రక్చర్ ఫార్మాట్ మెయింటైన్ చేస్తారు కాబట్టి సో అంటే నెంబర్ ఆఫ్ పీపుల్స్ ఉంటే అడ్మిన్ అనే మ్యాండటరీ కాబట్టి సో కనెక్షన్స్ అనేవి కంప్లీట్లీ హ్యాండిల్ బై ది అడ్మిన్ టీమ్. So for now, like I'm creating the connections to the Oracle database. I have one database here, Oracle database ఉందండి. సో ఇప్పుడు ఈ టేబుల్లో ఉన్న డాటాని ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ I have a customer table. సో ఈ కస్టమర్ టేబుల్లో ఉన్న డాటాని now I need to load into the Qlik service. So let's see like what data we have. So this is the data I have in the Oracle database. This is one table. Oracleలో డేటాబేస్లో ఒక టేబుల్ ఇది. ఈ టేబుల్లో డాటాని నేను Qlik లోకి లోడ్ చేసుకోవాలి. So first I need to create a connection for this database. So let's just click on the create new connection and go to the Oracle. Oracle కి కనెక్ట్ అవ్వాలంటే మనకి 2 ఆప్షన్స్ ఉన్నాయండి. వన్ ఇస్ ది Oracle కనెక్టర్ డైరెక్ట్ గా ఉంటుంది. లేదు అనుకుంటే యూ విల్ కనెక్ట్ ODBC కనెక్టర్, ఆర్ లేదు అనుకుంటే వీ హ్యావ్ ది OLEDB కనెక్టర్. సో ODBC, OLEDB అండ్ Oracle ఐదర్ ఇస్ ఏదైనా ఒకటి మీరు సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. డిపెండ్స్ ఆన్ యువర్ మీకు ఐడియా ఉన్న కనెక్షన్స్ బట్టి. సో ఐ విల్ గో విత్ ది Oracle కనెక్టర్ బై డిఫాల్ట్ బికాజ్ నేను ఆ కనెక్టర్ సంబంధించిన I directly use the Oracle connector only. So first Oracle connector నేను క్లిక్ చేయగానే I need to provide the host name for that particular database. ఈ డేటాబేస్కి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది కూడా మీకు ఆ కనెక్షన్ సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది మీ టీమ్ లీడ్ని కానీ లేదు అనుకుంటే మీరు మీ మేనేజర్ని కానీ లేదా మీ క్లయింట్ని కానీ యూ కెన్ ఆస్క్ దెమ్. మీకు డేటాబేస్ యాక్సెస్ ఉంటే డైరెక్ట్గా యూ కెన్ జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ ది go to the properties of the particular schema connections and ఇక్కడ మీకు ఇది host name localhost. So you need to pass this localhost and 152 is my port and service name వచ్చేసి Reddy. So I'm just passing this and username training and password. Okay, so let's check. సో ఈ హోస్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్, ఈ సర్వీస్ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది మీకు మ్యాండటరీ అండి అండ్ అలాంగ్ విత్ ది యూజర్ నేమ్ అండ్ పాస్వర్డ్. సో ఇన్ఫర్మేషన్ మీరు ఐదర్ మీ టీమ్ లీడ్ దగ్గర కానివ్వండి లేదు అనుకుంటే మీ క్లయింట్ దగ్గర, మీ క్లయింట్ అడగచ్చు డైరెక్ట్గా మీరు మమ్మల్ని ఈ కనెక్షన్ క్రియేట్ చేసుకో, మాకు ఈ డేటా కావాలంటున్నారు, ఆ డేటా కావాలి అన్నప్పుడు మాకు ఈ డేటాబేస్ యొక్క కనెక్షన్ ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలి, సో మీరు అది షేర్ చేస్తే మేము కనెక్షన్ క్రియేట్ చేసి వీ కెన్ పుల్ ద డేటా ఇంటూ ది Qlik Sense అని చెప్పేసి మీరు మీ క్లయింట్కి ప్రజెంట్ చేయగలరు. So first you need to get the database information and then you have to create a connection. So just click on the test connection. So connection is succeeded now. So just click on close and if you click on the create option, ఇక్కడ create అని చేయగానే మీకు ఇక్కడ మీరు ఏదైతే నేమ్ ప్రొవైడ్ చేశారో ఆ నేమ్తో కనెక్షన్ అనేది క్రియేట్ అవుతుంది రైట్ సైడ్లో. సో I'm just clicking on the create option.
So you can see Oracle localhost connection అనేది create అయింది. So this is where you can create your connections. So let's say for example, ఇప్పుడు నాకు నా E drive లో, for example, let me go with the E drive. So E drive లో I have నాకు ఇక్కడ సూపర్ స్టోర్ అనే ఒక ఫోల్డర్లో, ఈ ఫోల్డర్లో నాకు ఒక CSV ఫైల్ ఉంది. ఈ ఫైల్ని నేను లోడ్ చేసుకోవాలి క్లిక్సెన్స్లోకి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లోడ్ చేసుకున్నప్పుడు అగైన్ యూ నీడ్ టు క్రియేట్ ఎ కనెక్షన్ ఫర్ దిస్ పర్టికులర్ ఫోల్డర్. లేదు అనుకుంటే యూ కెన్ క్రియేట్ ఎ కనెక్షన్ ఫర్ దిస్ అప్ టు డాటా సెట్ అనే ఫోల్డర్ కనెక్షన్ క్రియేట్ చేసుకుంటే, సో ఇప్పుడు డాటా సెట్ అనే ఫోల్డర్లో నాకు కంప్లీట్ డాటా ఉంది. అంటే నాకు కావాల్సిన ఎగ్జాంపుల్ డాటా సెట్స్ ఉన్నాయి. ఎక్సెల్ ఫైల్లో ఉన్నాయి, CSV ఫైల్స్లో వాట్ టైప్ ఆఫ్ ఫైల్ ఇట్ మేబీ. సో ఆ ఫైల్స్ అయితే నాకు ఇక్కడ ఈ ఫోల్డర్లో మెయింటైన్ చేస్తున్నాను నేను. సో ఇప్పుడు ఈ ఫైల్స్ నేను లోడ్ చేసుకోవాలి, ఈ ఫైల్స్ నేను యాక్సెస్ చేసుకోవాలి క్లిక్సెన్స్లో అంటే ఫస్ట్ ఐ నీడ్ టు క్రియేట్ ఎ కనెక్షన్ ఫర్ దిస్. జస్ట్ కాపీ దిస్ కోడ్ path and go here. Since it is in my local system, so I go with the folder option, create a new connection, go to the folder option, and in folder options lo you can directly paste in the path section lo you can remove the path and paste the whatever the path you copied, and then it will connect to this. So ikkada nenu data set ani name istanu connection ki. Just click on create. So two type of connections I created. One is Oracle connector, Oracle database సంబంధించిన కనెక్షన్ క్రియేట్ చేశాను. అనదర్ వచ్చేసి నా డ్రైవ్లో, నా పర్సనల్ ల్యాప్టాప్లో ఈ డ్రైవ్లో డాటా సెట్ అనే ఒక ఫోల్డర్ ఉంది. ఆ ఫోల్డర్కి సంబంధించిన కనెక్షన్ ఒకటి క్రియేట్ చేసుకున్నాను. బికాస్ అందులో ఉన్న డాటాని నేను ఐ వాంట్ టు యాక్సెస్. సో ఇప్పుడు నేను ఈ డేటాబేస్లో నుంచి డాటాని నేను లోడ్ చేసుకోవాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, సో లెట్స్ క్రియేట్ న్యూ సెక్షన్ హియర్. సో ఇక్కడ ఈ డేటాబేస్లో నుంచి డాటాని నేను లోడ్ చేసుకోవాలి. సో జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ ది సెలెక్ట్ డాటా ఆప్షన్. మీరు కనెక్షన్ క్రియేట్ చేసిన తర్వాత యూ విల్ సీ కనెక్షన్ నేమ్, సెలెక్ట్ డాటా అండ్ ఎడిట్ ఆప్షన్ అని 3 డిఫరెంట్ ఆప్షన్స్ ఉంటాయి. సో మీరు సెలెక్ట్ ఆప్షన్ అనే డాటాని, సెలెక్ట్ డాటా అనే ఆప్షన్ క్లిక్ చేస్తే it will select the database and it will give the owner information. So for example, my owner వచ్చేసి ట్రైనింగ్. సో ట్రైనింగ్ అనే ఓనర్లో ఐ హ్యావ్ నాకు ఎన్ని టేబుల్స్ ఉన్నాయో లిస్ట్ చూపిస్తుంది ఇక్కడ. సో దీస్ ఆర్ మై టేబుల్స్ ఇన్ ది టెస్ట్ ఓనర్. సో ఇఫ్ యూ గో టు ద డేటాబేస్, సో దిస్ ఇస్ మై ఓనర్ టెస్ట్ ట్రైనింగ్, అండ్ ఇందులో I have 8 tables: customers, product categories, subcategories, products, returns, sales, territories. So let's see మనకు అదే అన్ని ఉన్నాయో చూద్దాం. కస్టమర్స్, product category, subcategory, రిటర్న్స్ అండ్ సేల్స్ అండ్ టెరిటరీ. సో ఆ ఓనర్స్లో నాకు డేటాబేస్లో ఆ పర్టికులర్ ఓనర్లో ఏవైతే టేబుల్స్ ఉన్నాయో ఆ టేబుల్స్ అన్ని కూడా ఇక్కడ లిస్ట్ అవుతాయి. సో ఇప్పుడు నాకు కస్టమర్ అనే టేబుల్ యొక్క డాటా నాకు లోడ్ అవ్వాలి క్లిక్సెన్స్లోకి. జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ ది కస్టమర్స్. మీరు టేబుల్ సెలెక్ట్ చేయగానే ఆ టేబుల్కి సంబంధించిన ప్రివ్యూ డాటా అనేది ప్రివ్యూ అవుతుంటుంది ఇక్కడ. సో ఫస్ట్ మీరు చెక్ చేసుకోవాలి డాటా ఎలా వస్తుంది అనేది. దాని తర్వాత యూ హ్యావ్ టు క్లిక్ ఆన్ ది ఇన్సర్ట్ స్క్రిప్ట్. సో లెట్స్ వెయిట్ ఫర్ ద నమ్. సో ఇట్ విల్ టేక్ టైమ్, డిపెండ్స్ ఆన్ యువర్ సైజ్ ఆఫ్ ది డాటా. ఓకే, సో ఈ కస్టమర్ టేబుల్లో నా డేటాబేస్లో నాకు ఇన్ని ఫీల్డ్స్ ఉన్నాయి. సో వాట్ ఎవర్ ద ఫీల్డ్స్ దట్ ఆర్ ప్రజెంట్ ఇన్ ది yellow కలర్, సో దీస్ ఆర్ ఆల్ ఆర్ ఫ్రమ్ ది కస్టమర్ టేబుల్. సో ఇక్కడ ఇన్ కేస్ మీకు ఏదైనా ఫీల్డ్ మీకు వద్దు, నాకు ఈ ఫీల్డ్ లోడ్ అవ్వద్దు, క్లిక్సెన్స్లోకి నేను లోడ్ చేసుకోవద్దు అనుకుంటే యూ కెన్ జస్ట్ అన్సెలెక్ట్ దాట్ వన్. ఏదైనా ఫీల్డ్ మీకు అవసరం లేదు అనుకుంటే యూ కెన్ సింప్లీ uncheck that particular field. That will not be loaded into the ClickSense. So these are the fields, and if you want to apply any filters, so that is a different story, but that I'll explain that in the further sessions. So I just uncheck the total children's. Naki total children's ane field ClickSense loki load avvaddu, so that's the reason I just unchecked it. Now need to click on the insert script. Nenu insert script cheyagane
You can see this is the SQL కి సంబంధించిన కోడ్. సెలెక్ట్ అని ఉంది అంటే నథింగ్ బట్ దట్ ఈస్ SQL కోడ్. సెలెక్ట్ అని వచ్చింది అంటే దట్ ఈస్ ది SQL రిలేటెడ్ కోడ్ అన్నమాట. సో దానిపైన ఐ విల్ గెట్ ది వన్ మోర్ లోడ్ స్టేట్మెంట్. And you can see connection name is also added by default. ఈ కనెక్షన్ నేమ్ కూడా డైరెక్ట్ గా యాడ్ అయిపోయింది బికాస్ సిస్టమ్ విల్ అండర్స్టాండ్ ఓకే యు ఆర్ లోడింగ్ దిస్ డాటా ఫ్రమ్ దిస్ పర్టికులర్ కనెక్షన్. ఈ టేబుల్ ని మీరు ఎక్కడి నుంచి లోడ్ చేస్తున్నారు అనేది సిస్టమ్ అర్థం చేసుకొని బై డిఫాల్ట్ గా మీకు ఆ కనెక్షన్ నేమ్ అనేది బై డిఫాల్ట్ గా యాడ్ చేసేసింది సిస్టమ్. సో ఇక్కడ బై డిఫాల్ట్ ఫస్ట్ ఏంటంటే సెలెక్ట్ స్టేట్మెంట్. ఫస్ట్ సెలెక్ట్ స్టేట్మెంట్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది అగేన్స్ట్ ది డేటాబేస్. అండ్ వన్స్ ఐ గెట్ ద డాటా దానిపైన నేను క్లిక్ లో ఉన్న లోడ్ స్టేట్మెంట్ అనేది వాడుతున్నాను. ఈ లోడ్ అనేది ఏంటంటే లోడ్ అనేది ఇనిషియల్ స్టెప్ ఆఫ్ లోడింగ్ ద డాటా ఇంటూ ది క్లిక్ సెన్స్. మీరు ఏ ఫైల్ తీసుకున్నా, ఏ డేటాబేస్ తీసుకున్నా, డేటాబేస్ టేబుల్ తీసుకున్నా, ఎక్సెల్ ఫైల్ తీసుకున్నా, వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి, లోడ్ ఈస్ ద ఫస్ట్ థింగ్ that will load the data into the memory. మీకు డెమోలో చెప్పినట్టు data will be loaded in the memory, right? సో ఆ మెమరీలోకి లోడ్ అవ్వాలి అంటే యూ నీడ్ టు మెన్షన్ దిస్ లోడ్. డేటాబేస్లో అయితే మీకు సెలెక్ట్ అని ఉంటుంది, యూఆర్ సెలెక్టింగ్ ద డాటా. ఇక్కడ ఏంటంటే యూఆర్ లోడింగ్ ద డాటా ఇన్ టు ది మెమరీ. సో లోడ్ ఈస్ ద ఫస్ట్ స్టెప్ ఫర్ ఎనీథింగ్ టు మూవ్ ఫర్దర్ ఆన్ ది transformations or to create the reports in the Qlik sense. మీకు లోడ్ అనేది ఫస్ట్ స్టెప్. సో ఇప్పుడు కస్టమర్ అనే టేబుల్లో నుంచి ఫస్ట్ ఐ విల్ ఎగ్జిక్యూట్ దిస్ కోడ్. అంటే నేను ఇప్పుడు లోడ్ చేస్తుంటే ఈ డాటాను లోడ్ చేస్తుంటే ఇఫ్ ఐ క్లిక్ ఆన్ ది లోడ్ డాటా, ఫస్ట్ నాకు సెలెక్ట్ స్టేట్మెంట్ అనేది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది డేటాబేస్లో నుంచి. ఆ డాటా వచ్చిన తర్వాత దానిపైన నాకు లోడ్ స్టేట్మెంట్ అనేది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. So let's see that. Let's load the data. Started loading the data. It connected to the database. And you can see from the customer table, it loaded 18,148 rows. 18,148 rows or lines from the particular database lo unna customers ane table lo nunchi 18,000 lines. చూద్దాం మనకి ఎంత డాటా ఉంది ఇక్కడ database లో. కస్టమర్ లో ఎన్ని రికార్డ్స్ ఉన్నాయో చూద్దాం. $18,148 రికార్డ్స్ ఉన్నాయి. అండ్ ద సేమ్ రికార్డ్స్ 18,148 రికార్డ్స్ 148 రికార్డ్స్ ఆర్ లోడెడ్ ఇన్ టు ది క్లిక్ సెన్స్. సో జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ ది క్లోజ్. there is no errors and app finished successfully. ఇక్కడ you can see create index, search index creation completed successfully. డాటా అనేది మెమరీలోకి స్టోర్ అయిపోయిన తర్వాత సిస్టమ్ చేసే ఫస్ట్ పని ఏంటంటే ఇండెక్స్ క్రియేట్ చేస్తుంది ఆ డాటాకి. మీరు ఏదైతే డాటా లోడ్ చేశారో మెమరీలోకి దానికి ఇండెక్సెస్ అనేవి క్రియేట్ అవుతాయి. సో లెట్ మీ ఎక్స్ప్లెయిన్ దట్. ఫస్ట్ మీరు ఇప్పుడు చూడండి, ఇందాక మనం చూస్తే డాటా లోడర్లో వీ హ్యావ్ ఓన్లీ టూ థింగ్స్, డాటా మేనేజర్, డాటా లోడర్. బట్ మనం డాటాను లోడ్ చేసిన తర్వాత ఎక్కడైతే డాటా అయితే ఈ లోడ్ డాటా చేసామో దాని తర్వాత మనకి డాటా మోడల్ వ్యూవర్ అనేది వచ్చింది, ఎనేబుల్ అయింది ఇక్కడ ఆప్షన్. ఈ డాటా మోడల్ వ్యూవర్ ఏంటి అంటే మీరు లోడ్ చేసిన డాటా అనేది ఎలా ఉంది అవుట్పుట్ చెక్ చేసుకోవడం కోసం. అంటే మీరు రియల్ టైంలో ఎలా ఉంటుందంటే ఒక 10-15 టేబుల్స్ లోడ్ చేసుకుంటారు. మరి ఆ 10-15 టేబుల్స్ ఒకదానికొకటి ఎలా కనెక్ట్ అయ్యాయి అనేది గ్రాఫికల్ వేలో చూపించడాన్ని డాటా మోడల్ వ్యూవర్ అంటాం. ఇక్కడ మనం చేసేది ఏముండదండి, జస్ట్ మీరు చెక్ చేసుకోవడం అంతే, హౌ ద టేబుల్స్ ఆర్ కనెక్టెడ్ టు ఈచ్ అదర్. సో ప్రజెంట్ నేను ఒకటే టేబుల్ క్రియేట్ చేశాను కాబట్టి యూఆర్ సీయింగ్ ఓన్లీ వన్ టేబుల్ హియర్. బట్ రియల్ టైంలో అయితే మీరు నెంబర్ ఆఫ్ టేబుల్స్తో వర్క్ చేస్తుంటారు, మోర్ దెన్ 5 tables ఆర్ సమ్ టైమ్స్ మోర్ దెన్ 10 tables. సో అటువంటిప్పుడు ఆ టేబుల్స్ ఒకదానికొకటి ఎలా కనెక్ట్ అయ్యాయి అనేది ఆ గ్రాఫికల్ వేని ఇక్కడ ప్రజెంట్ చేస్తుంటుంది డాటా మోడల్ వ్యూవర్లో. సో జస్ట్ సెలెక్ట్ ద టేబుల్ అండ్ క్రింద మీకు ప్రివ్యూ ఆప్షన్ ఉంది, జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ ద ప్రివ్యూ ఆప్షన్. నౌ యూ కెన్ సీ, సో దిస్ ఇస్ ది డాటా వీ హ్యావ్ ఇన్ ది పర్టికులర్ కస్టమర్స్ టేబుల్. ఇది మనకి ఇప్పుడు
we got the data from the Oracle connector, and then we loaded data into the memory. సో ఇప్పుడు ఈ డేటా అనేది మెమరీలో స్టోర్ అయిపోయింది. నేను మీకు చెప్పాను మెమరీలో స్టోర్ అయిపోయిన డేటాని ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మెమరీలో ఏ ఫార్మాట్లో స్టోర్ అవుతుందండి? డెమో సెషన్లో చెప్పాను నేను. సారీ, బైనరీ ఫార్మాట్లో లోడ్ అవుతుంది మెమరీలో. మరి ఆ బైనరీ ఫార్మాట్లో ఉన్న డేటాని ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ఐ క్రియేట్ ఎ న్యూ యాప్, నేను ఇంకొక కొత్త యాప్ తీసుకుంటాను. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ Feb 2023 టెస్ట్ 1 అని ఇస్తున్నాను నేమ్. సో ఈ యాప్ ఒకటి క్రియేట్ చేస్తున్నాను. నౌ ఐ వాంట్ టు ఈ మెమరీలో లోడ్ అయిన డేటా, ఏదైతే డేటా లోడ్ అయిందో మెమరీలోకి, కస్టమర్స్ అనే టేబుల్తో డేటా లోడ్ అయితే మెమరీలోకి లోడ్ అయింది కదా, ఈ కస్టమర్స్ అనే టేబుల్లో ఉన్న డేటాని మెమరీలో నుంచి నేను రీడ్ చేసుకోవాలి. సో మెమరీలో ఒకసారి మెమరీలోకి లోడ్ అయిన తర్వాత దాన్ని రీడ్ చేసుకోవాలి అంటే దెర్ ఈస్ నో డైరెక్ట్ వే ఆఫ్ రీడింగ్ ది డేటా ఫ్రమ్ ది మెమరీ జనరల్గా. ఇప్పుడు నేను ఇదే కస్టమర్స్ టేబుల్ని వేరే అప్లికేషన్లో నేను రీడ్ చేసుకోవాలి అంటే అగైన్ ఐ హ్యావ్ టు క్రియేట్ అ డేటాబేస్ కనెక్షన్ అండ్ అగైన్ ఐ హ్యావ్ టు రైట్ దిస్ కోడ్. బట్ దీన్ని ఓవర్కమ్ చేయలేమా మనం? నాకు మెమరీలో ఉన్న డేటానే నేను రీడ్ చేసుకోవాలి. ఐ డోంట్ వాంట్ టు లోడ్ ద డేటా అగైన్ ఫ్రమ్ ది డేటాబేస్. ఐ వాంట్ టు లోడ్ ద డేటా ఓన్లీ ఫ్రమ్ ది మెమరీ. సో అటువంటప్పుడే మీకు QVD అనే కాన్సెప్ట్ వస్తుంది. అంటే మీరు మెమరీలో లోడ్ చేసుకున్న డేటాని మీరు వేరే అప్లికేషన్లో రీడ్ చేసుకోవాలి అంటే యూ హ్యావ్ టు క్రియేట్ ది QVDs ఫర్ ద పర్టికులర్ థింగ్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇదే కస్టమర్ అనే టేబుల్కి నేను QVD అనేది క్రియేట్ చేశాను అనుకోండి, ఆ QVDని ఐ కెన్ యూజ్ ఇట్ ఇన్ ది అదర్ అప్లికేషన్స్ అండ్ దట్ QVD విల్ లోడ్ ది డేటా ఫ్రమ్ ద మెమరీ. అండ్ దానివల్ల నాకు అడ్వాంటేజ్ ఏంటి అంటే, ఆ QVD వల్ల నాకు అడ్వాంటేజ్ ఏంటి అంటే ఐ విల్ లోడ్ ది data directly from the memory instead of reaching out to the database again. అంటే మనం ప్రతిసారి డేటాబేస్కి కనెక్ట్ అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. ఎందుకంటే రియల్ టైంలో మీరు ప్రతిసారి డేటాబేస్కి కనెక్ట్ అవుతాను అంటే నో వన్ అలౌస్ యూ. ఎందుకంటే డేటాబేస్ అనేది సెన్సిటివ్ థింగ్. యూ కెనాట్, అంటే మీరు ఎక్కువ సార్లు రన్ చేశారనుకోండి క్వరీస్ని డేటాబేస్ పైన, దట్ విల్ స్లో డౌన్ ది ప్రాసెస్. సో అందుకని డేటాబేస్ని ఎవ్రీ టైం డేటాబేస్కి కనెక్ట్ అవ్వడం అనేది రియల్ టైంలో రికమెండ్ చేయరు. సో టు ఓవర్కమ్ దట్, మరి ఎలా? నాకు ఇప్పుడు రియల్ టైంలో మీకు 100 అప్లికేషన్స్ ఉంటాయి. మరి ఈ 100 అప్లికేషన్స్లో నాకు కస్టమర్ అనేది నేను రెగ్యులర్గా వాడుతున్నాను. అంటే 100 సార్లు నేను కస్టమర్ అనే డేటాను వాడుతున్నాను. మరి నేను ఇప్పుడు 100 సార్లు నేను డేటాబేస్కి లోడ్ చేసుకుంటాను, డేటాబేస్ కనెక్ట్ చేసుకుంటాను అంటే రియల్ టైంలో అలౌ చేయరు. రియల్ టైంలో ఏం చేస్తారంటే వాళ్ళు, ఇది కాదు అండి ప్రాసెస్. మీరు ఒకసారి డేటాబేస్లో నుంచి మీ డేటాను తీసుకొని ఒక ఫైల్లో సేవ్ చేసుకోండి. ఆ ఫైల్లో నుంచి మీ డేటాని ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు వాడుకోండి. అంతేగాని మీరు ప్రతిసారి 100 సార్లు నేను అప్లికేషన్స్ క్రియేట్ చేశాను, 100 సార్లు నేను డేటాబేస్ కనెక్ట్ అవుతాను అంటే జనరల్గా డేటాబేస్ టీం వాళ్ళు అలౌ చేయరు మనకి. సో అందుకని మనకు ఇన్ మెమరీ కాన్సెప్ట్లో ఎలాగో స్టోర్ అవుతుంది కాబట్టి ఆ ఇన్ మెమరీలో నుంచి మనము లోడ్ చేసుకోవాలి డేటాని. సో దానికోసం మనం ఏంటంటే వీ హ్యావ్ టు క్రియేట్ QVD ఫర్ దిస్ టేబుల్. అంటే ఈ పర్టికులర్ టేబుల్కి మనం QVD క్రియేట్ చేసుకోవాలి. QVD క్రియేట్ చేసుకుంటే ఏంటంటే ది అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ ది QVD ఏంటంటే ఇట్ విల్ రీడ్ ది డేటా ఫ్రమ్ ద మెమరీ, దట్స్ వన్ థింగ్. అండ్ మీరు ఇదే QVDని యూ కెన్ యూజ్ ఇన్ ఎనీవేర్, అంటే మిగతా వేరే అప్లికేషన్స్లో కూడా మీరు యూజ్ చేసుకునే ఆప్షన్ ఉంటుంది ఆ QVDని. అండ్ థర్డ్ వన్ విల్ బి QVDs ఆర్ 100% ఫాస్టర్ కంపేర్ టు మీకు నార్మల్గా ఒక డేటాబేస్ టేబుల్ని లోడ్ చేసుకునే దానికంటే QVDలో నుంచి డేటాను లోడ్ చేసుకోవడం అనేది 100 times ఫాస్టర్గా ఉంటుంది. అండ్ ఫోర్త్ థింగ్ విల్ బి యూ కెన్ అప్లై ది ఇంక్రిమెంటల్ లోడ్స్ ఆన్ ది QVDs. సో ఇంక్రిమెంటల్ లోడ్ అంటే ఏంటంటే అది మీకు నేను ఫర్దర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను, బట్ హై లెవెల్గా చెప్తాను. ఇంక్రిమెంటల్ లోడ్ అంటే ఎవ్రీ టైం మనం డేటాబేస్లో కంప్లీట్ డేటాను లోడ్ చేసుకోకుండా ఓన్లీ న్యూ డేటాని మాత్రమే లోడ్ చేసుకునే దాన్ని ఇంక్రిమెంటల్ లోడ్ అంటారు. దాన్ని నేను మీకు ఫర్దర్గా విత్ డీటెయిల్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ విత్ ప్రాక్టికల్ నాలెడ్జ్తో చూపిస్తాను. బట్ ఇప్పటి వరకు అయితే నేను జస్ట్ హై లెవెల్గా కవర్ చేస్తాను ఇంక్రిమెంటల్ లోడ్ అంటే ఏంటి అని.
సో ఫస్ట్ ఐ నీడ్ టు క్రియేట్ ఎ క్యూవిడి. సో క్యూవిడికి ఒకటే సింటాక్స్ అండి. సో దాట్ విల్ బి ది కామన్ సింటాక్స్ ఫర్ ఆల్ ద థింగ్స్. అంటే మీరు ఎప్పుడు అయినా సరే క్యూవిడి క్రియేట్ చేయాలి అంటే దట్ ఈస్ ది కామన్ సింటాక్స్. సో టు లోడ్ ది డాటా, అంటే ఇప్పుడు ఈ కస్టమర్స్ అనే టేబుల్ని నేను ఒక క్యూవిడిలోకి లోడ్ చేసుకోవాలి. సో ఫస్ట్ ఐ నీడ్ టు స్టోర్ ఈ టేబుల్ నేమ్ కస్టమర్స్ ఇంటూ, ఇక్కడ మీరు ఏ ఫైల్ అయితే ఏ పాత్రలో అయితే లోడ్ చేద్దాం అనుకున్నారో ఆ పాత్. నేను ఆల్రెడీ కనెక్షన్ క్రియేట్ చేశాను, నాకు పాత్లో లోడ్ కావాలని. సో కనెక్షన్ నేమ్ ఇస్తాను నేను. లైక్ కనెక్షన్ నేమ్స్ ఆల్వేస్ కన్సిడర్ విత్ లైబ్రరీ అండ్ కనెక్షన్ నేమ్ డాటాసెట్ స్లాష్ ఏ నేమ్తో సేవ్ అవ్వాలో ఆ నేమ్ ఇవ్వాలి మీరు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాకు కస్టమర్స్ అండర్స్కోర్ ఫెబ్ 2023 డాట్ క్యూవిడి ఎక్స్టెన్షన్. మన క్యూవిడి నేమ్తో, క్యూవిడి అనేది ఒక ఎక్స్టెన్షన్ అది. సో ఆ నేమ్తో స్టోర్ అవ్వాలి కాబట్టి దట్ ఈస్ ది కామన్. సో ఐఎమ్ లోడింగ్ దిస్ కస్టమర్ టేబుల్ ఇంటూ కస్టమర్స్ అండర్స్కోర్ ఫెబ్ 2023 క్యూవిడి. ఈ క్యూవిడి కూడా మనకి మెమరీలో స్టోర్ అవుతుంది. దిస్ కస్టమర్ టేబుల్ విల్ బి స్టోర్డ్ ఇన్ ద మెమరీ. ఈ క్యూవిడి ఆల్సో విల్ బి స్టోర్డ్ ఇన్ ద మెమరీ. బట్ అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ ది క్యూవిడి ఏంటి అంటే క్యూవిడితో మనము డాటాని మళ్ళీ రీడ్ చేసుకోవచ్చు. మెమరీలో ఉన్న డాటాని రీడ్ చేసుకోవచ్చు. ఇంటర్వ్యూలో అడుగుతారు మిమ్మల్ని వాట్ ఈస్ ది అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ హ్యావింగ్ క్యూవిడీస్ అంటే 3 థింగ్స్ ఉంటాయండి. ఫస్ట్ ఏంటంటే మెమరీలో ఉన్న డాటాని మీరు రీడ్ చేసుకోవడానికి ఉపయోగపడుతుంది. అండ్ క్యూవిడీస్ ఆర్ మచ్ ఫాస్టర్ దెన్ నార్మల్ టేబుల్ లోడ్. అండ్ థర్డ్ వన్ వచ్చేసి ఇంక్రిమెంటల్ లోడ్ అప్డేట్ చేయడానికి దిస్ క్యూవిడి విల్ బి హెల్ప్ఫుల్. సో దిస్ ఇస్ ది కామన్ సింటాక్స్. మీరు ఎప్పుడు ఏ టేబుల్కైనా సరే మీరు క్యూవిడి క్రియేట్ చేయాలి అంటే దిస్ ఇస్ ది కామన్ సింటాక్స్. స్టోర్ ఆ టేబుల్ నేమ్, ఇక్కడ టేబుల్ నేమ్, అండ్ ఇంటూ వేర్ ఎగ్జాక్ట్లీ యూ వాంట్ టు స్టోర్ ద టేబుల్. అంటే ఇది మెమరీలో స్టోర్ అవుతుంది అండ్ అట్ ది సేమ్ టైం మీకు ఫిజికల్ యాక్సెస్ ఉంటుంది. ఈ క్యూవిడి అనేది మెమరీలో స్టోర్ అవుతుంది, అట్ ది సేమ్ టైం మీకు విత్ ఫిజికల్ యాక్సెస్ కూడా ఉంటుంది క్యూవిడీస్కి. సో దట్స్ ద రీజన్ క్యూవిడి ఇస్ వన్ ఆఫ్ ది అడ్వాన్స్డ్ కాన్సెప్ట్, అంటే మోర్ హెల్ప్ఫుల్ ఫర్ ది డెవలపర్స్. సో లెట్ మీ లోడ్ దిస్ అండ్ లెట్ మీ గో టు దిస్ పర్టికులర్ పాత్ ఫస్ట్. సో నేను ఆల్రెడీ డాటా సెట్ అనే ఫోల్డర్లో ఉన్నాను. యూ కెన్ సీ currently there is no QD created. Once I load this queue data, ఇక్కడ చూద్దాము. Once the load is completed, so you can see customers underscore Feb 2023. It's a QD file. నేను డేటాబేస్ కనెక్ట్ అయ్యాను. డేటాబేస్ నుంచి సెలెక్ట్ అయిన టేబుల్ కస్టమర్స్ అనే టేబుల్ తీసుకున్నాను. టేబుల్ని నేను క్యూవిడిలోకి లోడ్ చేసుకున్నాను. సో ఆ క్యూవిడి వచ్చేసినట్టు ఇక్కడ కనిపిస్తుంది. కస్టమర్స్ అండర్స్కోర్ ఈ పాత్లో లోడ్ చేయమని నేను పాత్ ఇచ్చాను, స్టోర్ కమాండ్ ఈ పాత్ ఇచ్చాను. ఈ పాత్లోకి కస్టమర్స్ అండర్స్కోర్ ఫెబ్ 2023 అని లోడ్ అయింది. సో నౌ ఇప్పుడు నేను ఈ క్యూవిడిని నేను వేరే అప్లికేషన్స్లో డైరెక్ట్గా వాడుకోవచ్చు. ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ రీచింగ్ అవుట్ టు ది డేటాబేస్ అగైన్, నేను డైరెక్ట్గా ఈ క్యూవిడిని వాడుకుంటాను మిగతా అప్లికేషన్స్లో. సో ఒక స్మాల్ క్వశ్చన్, ఇప్పుడు ఈ క్యూవిడిలోని ఒక డేటా ఉంది కదా, అందులో సేమ్ డేటా నాకు ఒక డేటా ఇంక్రీజ్ అయింది అనుకోండి, సో ఆ టైం ఎలా చేయాలి? మళ్ళీ ఇంక్రీజ్ అయినప్పుడు మీరు ఏం చేయాలి అంటే అప్పుడు ఏదైతే క్యూవిడి క్రియేట్ చేస్తున్న అప్లికేషన్ ఉందో దాన్ని మీరు రీలోడ్ చేసుకుంటూ ఉండాలి. అప్పుడు మీకు డేటా అనేది క్యూవిడిలోకి లోడ్ అవుతూ ఉంటుంది. సో ఆటోమేటిక్ గా అంటే అక్కడ ఎక్సెల్ ని మనం పేస్ట్ చేసాము అంటే ఆటోమేటిక్ గా ఆ డేటా ఈ క్యూవిడిలోకి వచ్చేస్తుందా? అంతే, ఎవ్రీ టైం మీరు లోడ్ చేసిన ప్రతిసారి మీకు ఆ క్యూవిడి అనేది అప్డేట్ అవుతూ ఉంటుంది. ఇప్పుడు మీరు ఎక్సెల్తో ఫస్ట్ ఒక క్యూవిడి క్రియేట్ చేశారు, తర్వాత మీరు ఎక్సెల్లో ఒక 4 రికార్డ్స్ యాడ్ చేశారు అనుకుందాం. ఆ రికార్డ్స్ మీకు రావాలి అంటే అగైన్ యూ నీడ్ టు లోడ్ ద డాటా. ఈ ఫైల్లోకి వచ్చి మీరు లోడ్ డాటా క్లిక్ చేస్తే మీకు ఆటోమేటిక్గా క్యూవిడిలోకి డాటా వచ్చేస్తుంది. సో ఇక్కడ మీకు 2 థింగ్స్ అండి. ఫస్ట్ ఏంటంటే క్లిక్ అనేది మనకి మేజర్గా చెప్తున్నాను, క్లిక్ అనేది స్టెప్ బై స్టెప్ ప్రాసెస్, అంటే లైన్ బై లైన్ ప్రాసెస్.
me go here. So first thing ఏంటంటే always remember Qlik is a case sensitive one. First thing మీకు 2 points maintain 3 points mandatory mention చేస్తాను. So you should keep in mind. So Qlik is a case sensitive. That's the first thing. And so Qlik is a case sensitive. That's the first thing. And moreover ఏంటంటే మీరు లోడ్ చేసే ప్రతి డేటా మెమరీలో స్టోర్ అవుతుంది. స్టెప్ బై స్టెప్ ప్రాసెస్ అంటే ఏంటంటే ఫస్ట్ ఇది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది, తర్వాత ఇది ఈ సెమీకాలన్ నథింగ్ బట్ దట్ ఈస్ ది ఎండ్ ఆఫ్ ది పర్టికులర్ లైన్. ఈ సెమీకాలన్ ఉన్నంత వరకు దట్ కన్సిడర్ యాజ్ అ వన్ లైన్. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ వన్ లైన్, దిస్ ఇస్ సెకండ్ లైన్, థర్డ్ లైన్, ఇలా స్టెప్ బై స్టెప్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతూ వస్తుంది. వచ్చి దిస్ విల్ బి ఎగ్జిక్యూటెడ్. అండ్ ఇక్కడ సెమీకాలన్ ఉంది కాబట్టి దిస్ ఎంటైర్ ప్రాసెస్ విల్ కన్సిడర్ యాజ్ అ వన్ line. And again from the here to here it considers as a one line, and this is considered one line. So ఇందులో మనం ఎగ్జిక్యూట్ చేసే ప్రతిదీ కూడా మెమరీలో స్టోర్ అవుతుంది. సో నథింగ్ బట్ ఇప్పుడు మీకు కస్టమర్స్ అనే టేబుల్ ఇక్కడ నుంచి మెమరీలో స్టోర్ అవుతుంది విత్ ద నేమ్ ఆఫ్ కస్టమర్స్. సో ఈ కస్టమర్ అనే టేబుల్ మీకు మెమరీలో స్టోర్ అవుతుంది. అండ్ అగైన్ ఫ్రమ్ దిస్ కస్టమర్ టేబుల్ యు ఆర్ లోడింగ్ డాటా ఇంటూ క్యూవిడి. దిస్ టైమ్ ఏమని ఇస్తున్నాం నేను కస్టమర్ Feb 2023 అని. అంటే మెమరీలోనే మీరు 2 times సేమ్ డాటాను లోడ్ చేస్తున్నారు. One is the customer table, another is the customer underscore Feb 2023 table. QD క్రియేట్ చేయాలి అంటే మ్యాండటరీగా మీకు లోడ్ స్టేట్మెంట్ సెలెక్ట్ స్టేట్మెంట్ ఉండాలి. దట్స్ వన్ థింగ్. సో ఇప్పుడు ఏమవుతుంది, ఫస్ట్ ఇది మెమరీలో స్టోర్ అవుతుంది. ఆ మెమరీలో స్టోర్ అయిన డాటా పైన మీరు క్యూబీ క్రియేట్ చేస్తున్నారు, రైట్? అంటే యూఆర్ లోడింగ్ ది సేమ్ డాటా మల్టిపుల్ టైమ్స్ ఇన్ ద మెమరీ. సార్ లైన్ 33 అది డంప్ కదా, అంటే స్టోర్ యాజ్ అని ఉందా? అవునండి, స్టోర్ అంటే ఏంటి, మళ్ళీ మీరు మెమరీలోకి అది కూడా స్టోర్ అనేది కూడా మెమరీలో స్టోర్ అవుతుంది. ఓకే, మెమరీలో కాపీ క్రియేట్ చేసుకొని దాని తర్వాత మళ్ళీ ఫైల్లోకి డంప్ చేస్తాం. మళ్ళీ ఎగ్జాక్ట్లీ రైట్. ఫస్ట్ మెమరీలో కాపీ క్రియేట్ అవుతుంది, కస్టమర్ అనే కాపీ ఒకటి క్రియేట్ అవుతుంది. ఆ కాపీ పైన మళ్ళీ క్యూవిడి అనే ఒక కాపీ క్రియేట్ అవుతుంది సార్. ఫెబ్ కస్టమర్స్ అండర్స్కోర్ Feb 2023 డాట్ క్యూవిడి అనే ఒక కాపీ క్రియేట్ అవుతుంది సార్. సో రెండు కూడా మెమరీలో స్టోర్ అవుతున్నాయి. సో దట్స్ ద రీజన్ మనకేంటి జనరల్గా రెండు సేమ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉన్నాయి. రెండు ఇన్ఫర్మేషన్ ని మనం డూప్లికేట్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది మెమరీలో. సో వీ కెన్ డ్రాప్ వన్ థింగ్. సో ఏది డ్రాప్ చేసుకోవచ్చు అంటే దిస్ కస్టమర్ టేబుల్ కెన్ బి డ్రాప్డ్ ఫ్రమ్ ది మెమరీ. ఎందుకు అంటే ఈ క్యూవిడిని డ్రాప్ చేస్తే మనకు క్యూవిడి వల్ల అడ్వాంటేజ్ ఉంది, ఎందుకంటే వీ కెన్ యూజ్ ద క్యూవిడి ఇన్ అదర్ ప్లేసెస్, వేరే అప్లికేషన్స్ లో మనం యూజ్ చేసుకోవచ్చు కాబట్టి. సో దట్స్ ద రీజన్, జస్ట్ టు సేవ్ ది మెమరీ ఐ కెన్ డ్రాప్ దిస్ టేబుల్. I can drop the customer table. అప్పుడు ఏమైపోతుంది అంటే ఫస్ట్ కస్టమర్ టేబుల్ క్రియేట్ అవుతుంది, దెన్ ఐఎమ్ క్రియేటింగ్ ది క్యూవిడి. సో లెట్స్ టేక్ దిస్ వన్ విత్ సో అజ్యూమ్ దిస్ ఇస్ అవర్ ర్యామ్, సిస్టమ్ యొక్క ర్యామ్ అనుకుందాం. సో దీంట్లో ఫస్ట్ థింగ్ గా లోడ్ అయ్యేది ఏంటంటే దిస్ కస్టమర్ టేబుల్. ఈ కస్టమర్ టేబుల్ లోడ్ అయిన తర్వాత స్టెప్ బై స్టెప్ ప్రాసెస్, ఫస్ట్ ఇది లోడ్ అవుతుంది, తర్వాత వీడికి వస్తుంది. అప్పుడు ఏమన్నాం, ఇదే స్టోర్ కస్టమర్. ఓకే, ఇదే స్టోర్ కస్టమర్ ని ఇంటూ కస్టమర్ డాట్ Feb 2023 అనే క్యూవిడి కింద లోడ్ చేస్తున్నాం మళ్ళీ మెమరీలోనే. అది ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది అంటే ఈ కస్టమర్ టేబుల్ నుంచే వస్తుంది. మెమరీలో ఉన్న కస్టమర్ టేబుల్లో నుంచే ఈ కస్టమర్ Feb 2023 అనే క్యూవిడి వస్తుంది. ఈ క్యూవిడి మనకి ఏంటి అడ్వాంటేజ్ అంటే క్యూవిడిని మనం ఫిజికల్గా యాక్సెస్ చేయగలము. ఒకటి ఫిజికల్గా యాక్సెస్ చేయగలము.
and we can read the data from the memory by using the QEDs, and we can use that in the other applications. Where applications lo and load cheskogalanu. So let's open the another application and see how we can load this customer 2023. I already have created test 1. And again, I don't have anything. So first I need to create a connection for that QED path. QED ekkadaithe undo దానికి సంబంధించిన కనెక్షన్ పాత్ క్రియేట్ చేయాలి ఫస్ట్. సో రియల్ టైంలో అయితే మీరు ఒకసారి కనెక్షన్స్ క్రియేట్ చేస్తే దట్ విల్ బి అవైలబుల్ ఇన్ ఆల్ అప్లికేషన్స్. బట్ ఇక్కడ మనం డెస్క్టాప్ వెర్షన్ కాబట్టి వీ హ్యావ్ టు క్రియేట్ ఎ కనెక్షన్ ఎవ్రీ టైం. కొత్త అప్లికేషన్ క్రియేట్ చేసిన ప్రతిసారి మనం కనెక్షన్ క్రియేట్ చేయాల్సి ఉంటుంది. సో ఐమ్ జస్ట్ గివింగ్ ద నేమ్ కాల్ డాటా సెట్. సో ఇప్పుడు ఈ డాటా సెట్లో నుంచి నేను ఐ కెన్ యూజ్ దట్ from the drop down. I can use only QED. So customers underscore Feb 2023 QED. So this time you can see, this time it is loading from the QED. Same customer information. Then I look inta mundu applications lo QED create చేస్తున్నాను. ఈ క్రియేట్ చేసిన QED ని నేను వేరే అప్లికేషన్స్ లో వాడుకుంటున్నాను. This is a different application. Feb 2023 test 1 అనే అప్లికేషన్ ఇది. సో అందుకని యా గో అహెడ్. ఇప్పుడు జనరల్ గా డెస్క్టాప్ వర్షన్ కాబట్టి డేటా సెట్ ఫోల్డర్ కి మనం స్టోర్ చేస్తున్నాము. ఇన్ కేస్ ఒకవేళ సర్వర్ నుంచి తీసుకుంటే ఎక్కడ స్టోర్ చేయాలండి QED? సర్వర్ నుంచి తీసుకున్నప్పుడు మీకు ఫోల్డర్ క్రియేషన్ అనేది కంప్లీట్ డిపెండ్స్ ఆన్ యువర్ ప్రాజెక్ట్ అండి. అంటే జనరల్ గా అది కూడా ఫోల్డర్స్ లోనే క్రియేట్ చేస్తారు. అది మీకు అక్కడ నేమింగ్ అనేది డిఫరెంట్ గా ఉండొచ్చు. డాటా సెట్ ప్లేస్ లో రిపోజిటరీ ఉండొచ్చు. సంథింగ్ నేమింగ్ విల్ బి డిఫరెంట్ అంతే మీకు. సో బట్ జనరల్ గా అయితే ఫోల్డర్స్ లోనే క్రియేట్ చేస్తారు. ఇప్పుడు ఏదైతే మనకి ఈ డ్రైవ్ లో, సి డ్రైవ్ లో అయితే ఫోల్డర్ ఉంటుందో అలాంటి ఒక డ్రైవ్ లోనే ఒక ఫోల్డర్ క్రియేట్ చేసుకొని ఒక ఆర్కిటెక్చర్ క్రియేట్ చేసుకుంటారు. సో వీ గోనా ఫాలో ద సేమ్ ఆర్కిటెక్చర్. మనం కూడా 3-tier ఆర్కిటెక్చర్ ఫాలో అవుతాము. ఆ ఆర్కిటెక్చర్ ఎలా అనేది మీకు చూపిస్తాను, మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. బట్ మీన్ టైం మీరు ఫస్ట్ ఇది మీకు అర్థమవుతుందా స్టెప్ బై ప్రాసెస్ ఎలా ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది అనేది? అర్థమవుతుందండి. స్టెప్ బై స్టెప్ ప్రాసెస్. క్లిక్ అనేది ఎప్పుడు కూడా స్టెప్ బై స్టెప్ ప్రాసెస్. ఈ పార్ట్ స్కిప్ అయ్యి ఇక్కడికి రాలేదు. ఓకే, ఇది ఫస్ట్ లోడ్ అయితేనే ఇది లోడ్ అవుతుంది. అంటే లైన్ బై లైన్ ప్రాసెస్. ఒక లైన్ కంప్లీట్ అయితేనే నెక్స్ట్ లైన్కి వెళ్తుంది. ఆ లైన్ కంప్లీట్ కాలేదా అక్కడికి ఆగిపోతుంది. ఇంకా ఆ లైన్ ఫెయిల్ అయితే అక్కడికి ఫెయిల్ అయినట్టే క్లిక్ సెన్స్. అంతేగాని అది ఫెయిల్ అయింది కదా నెక్స్ట్ లైన్కి వెళ్తాను అని అలాంటి కాన్సెప్ట్ ఉండదు. సో క్లిక్ ఈజ్ ద స్టెప్ బై స్టెప్ ప్రాసెస్. ఫస్ట్ కస్టమర్స్ అంటే టేబుల్ లోడ్ అవుతుంది. ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి ఇన్ ది మెమరీ. మీరు ఏదైనా గుర్తుంచుకోండి, ప్రతిదీ మెమరీలో స్టోర్ అవుతుంది. ఏ చిన్నది రాసినా సరే, మీరు సింపుల్ గా ఏ అని రాసినా కూడా దట్ విల్ బి లోడెడ్ ఇన్ టు మెమరీ. సో అందుకనే ఫస్ట్ స్టెప్ బై స్టెప్ ప్రాసెస్ లో ఫస్ట్ కస్టమర్స్ విల్ బి లోడెడ్ ఇన్ టు మెమరీ, అండ్ ఫ్రమ్ దట్ కస్టమర్స్ వీఆర్ క్రియేటింగ్ ది QED. ఈ QED వల్ల అడ్వాంటేజ్ ఏంటి అంటే వీ కెన్ కాల్ దట్ QED ఇన్ అదర్ అప్లికేషన్స్ అండ్ వీ కెన్ ఇంప్లిమెంట్ ది ఇంక్రిమెంటల్ లోడ్స్. దట్స్ అ డిఫరెంట్ స్టోరీ, నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను అది. అండ్ QEDs are physically accessible. మీకు ఫిజికల్ గా మీరు యాక్సెస్ చేయగలరు. సో దీస్ ఆర్ ద 3 మేజర్ అడ్వాంటేజెస్. దట్స్ ద రీజన్ వీ కెన్ క్రియేట్ ద QED ఫర్ ఈచ్ టేబుల్. ప్రతి టేబుల్ కి మనం QED క్రియేట్ చేసుకోవాలి. నేను ఇచ్చే ఎక్సెల్ ఫైలే కానివ్వండి, మీకు డేటాబేస్ టేబుల్సే కానివ్వండి, వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్, యూ నీడ్ టు క్రియేట్ ఎ QED ఫర్ ఈచ్ ఆఫ్ ది టేబుల్స్. ప్రతి టేబుల్ కి మీరు QED క్రియేట్ చేసుకోవాలి. సో దెన్ వీ కెన్ కాల్ దట్ QEDs ఇన్ అనదర్ అప్లికేషన్. సో ఫస్ట్ ఇక్కడ ఏమైపోతుంది, ఇప్పుడు నేను కస్టమర్స్ టేబుల్ లోడ్ చేశాను, తర్వాత QED క్రియేట్ చేశాను. నౌ నాకు డేటాబేస్ లో మెమరీ సేవ్ అవ్వాలి కాబట్టి ఆల్రెడీ QED క్రియేట్ చేశాను కాబట్టి నౌ ఐ కెన్ డ్రాప్ దిస్ కస్టమర్ టేబుల్. ఇంక ఈ కస్టమర్ టేబుల్ అనేటప్పుడు కంప్లీట్ గా మెమరీ నుంచి డ్రాప్ అయిపోతుంది. మీకు ఓన్లీ QED అని ఒకటి మాత్రమే ఉంటుంది మెమరీలో. బికాస్ రెండు కస్టమర్ QED రెండు హ్యావింగ్ ది సేమ్ టేబుల్స్. సో దట్స్ ద రీజన్ టు అవాయిడ్ ద డూప్లికేట్ డాటా. అంటే అనవసరంగా మెమరీ ఎందుకు వేస్ట్ చేసుకోవడం నేను. దట్స్ ద రీజన్ ఐ డ్రాపింగ్ ది ఒరిజినల్ టేబుల్. సో ఐ కెన్ యూజ్ ద QED దట్ ఈస్ ఆల్రెడీ క్రియేటెడ్ ఇన్ ద మెమరీ. ఐ కెన్ యూజ్ దట్ QED ఫర్ అదర్ అప్లికేషన్స్. సో అది ఉన్నా ఏమైనా ప్రాబ్లం ఉంటుందా? ప్రాబ్లం ఏమి ఉండదండి, బట్ జస్ట్ టు సేవ్ యువర్ మెమరీ అంతే. దెర్ ఇస్ నో ఇష్యూస్. మీకు
డ్రాప్ టేబుల్ చేయాల్సిన మ్యాండటరీ ఏం లేదు మీరు, బట్ అనవసరంగా మెమరీ ఎందుకు వేస్ట్ చేసుకోవడం. ఓకే. అండ్ ఆల్సో ఈ క్యూవిడీస్ ఓన్లీ ఎక్సెస్ నే మనం క్యూవిడీస్ కింద చేస్తామా లేకపోతే వెయిట్ ఎనీథింగ్. ఇప్పుడు నేను డేటాబేస్ టేబుల్ చేశాను ఇది. దట్ ఈస్ ద డేటాబేస్ టేబుల్ అది కస్టమర్స్ అనేది. మీరు చూడొచ్చు ఎస్క్యూఎల్ అని ఉంది, సెలెక్ట్ అని ఉంది కదా, అవును ఎస్క్యూఎల్. దట్ ఈస్ ది ఎస్క్యూఎల్. ఐ క్రియేటెడ్ ది డేటాబేస్ టేబుల్ యాజ్ ఎ క్యూవిడి. సో ఏదైనా సరే మనం ఎస్క్యూఎల్ కానివ్వండి, ఎస్క్యూఎల్ కానివ్వండి, ఎక్సెల్ కానివ్వండి, సిఎస్వి కానివ్వండి, వాట్ ఎవర్ ఫైల్ ఇట్ ఈస్, ఫస్ట్ యూ నీడ్ టు క్రియేట్ ఎ క్యూవిడి ఫర్ దట్. క్యూవిడి కంప్రెస్డ్ డేటా సార్? యా, ఇట్స్ అ కంప్రెస్డ్ డేటా. మీకు సైజ్ ఆఫ్ ది టేబుల్ విల్ బి డిక్రీస్డ్. మీకు మీరు డెమో సెషన్ అటెండ్ అయ్యారా? బైనరీ చూపించారు. యా, బైనరీ. అండ్ అది చెప్పాను కదా మీకు, అంటే కంప్రెస్ అవుతుంది డేటా అనేది. అంటే మీకు ఈవెన్ లైక్ డేటా అనేది రిపీట్ అయినా కూడా దట్ విల్ బి లోడెడ్ ఓన్లీ వన్ టైమ్ ఇన్ ద మెమరీ. మీకు టేబుల్స్లో ఒరిజినల్గా మీకు ఎక్సెల్ ఫైల్లో కానీ డేటాబేస్లో కానీ డేటా అనేది రిపీటెడ్ మోడ్లో అవుతుంది. సో అటువంటిప్పుడు ఆ రిపీటెడ్ మోడ్లో వచ్చిన డేటాని ఓన్లీ వన్ టైమే లోడ్ చేస్తుంది మెమరీలో. దట్స్ ద రీజన్ ఇట్ ఈస్ కంప్రెస్డ్. మెయిన్ అండ్ సెక్షన్ అవి ఏంటండి జనరల్ గా? ఏదండి? లెఫ్ట్ లోని మనకి మెయిన్ అనేది సెక్షన్స్ అనేది క్రియేట్ అయ్యాయి కదా? లేదు, మెయిన్ అనేది ఇది సెక్షన్స్ అనేది ఒక సపరేట్ షీట్ అండి, అంటే సపరేట్ ఒక ట్యాబ్ లాగా. ఇప్పుడు జనరల్గా మీకు రియల్ టైంలో 5-10 టేబుల్స్తో వర్క్ చేసినప్పుడు ఒక్కొక్క టేబుల్ని ఒక్కొక్క సెక్షన్లో రాసుకుంటారు, జస్ట్ టు మేక్ ఏ క్లియర్ ఆఫ్ నోట్ ఆఫ్ ఇట్, అంతే. ఇప్పుడు దీన్ని మీరు కస్టమర్ అని నేమ్ చేంజ్ చేసుకోవచ్చు కదా. ఈ మెయిన్ అనే దాంట్లో వేరియబుల్స్ ఉంటాయి, బై డిఫాల్ట్గా క్లిక్ వాడి ఇచ్చిన వేరియబుల్స్ ఉంటాయి. సో ఇది కస్టమర్ అనే టేబుల్. తర్వాత ప్రోడక్ట్ అనే టేబుల్ లోడ్ చేసుకుంటే దీనికి ప్రోడక్ట్ అనే నేమ్ ఇస్తారు. సో అలా ఒక్కొక్క టేబుల్ని ఒక్కొక్క సపరేట్ సెక్షన్గా రాసుకుంటారు రియల్ టైంలో. తర్వాత సేల్స్ అనే ఒక టేబుల్, ఇట్లా అంతే. ది సెక్షన్స్ ఆర్ నథింగ్ బట్ మేకింగ్ ఏ క్లియర్ నోట్ ఆఫ్ ఈచ్ టేబుల్, లైక్ వర్క్ బుక్ లో షీట్స్ టైప్. ఎస్, అంతే. ఇప్పుడు మనకి ఎక్సెల్లో షీట్స్ ఎలా ఉంటాయో సేమ్ అలాగే. యా, ఎగ్జాక్ట్లీ. అండ్ ఎగ్జిక్యూషన్ ఆల్వేస్ కమ్స్ ఫ్రమ్ దిస్ డైరెక్షన్, మెయిన్ నుంచా? ఓకే. సో ఫస్ట్ మెయిన్ లో ఉన్న లైన్స్ స్టెప్ బై స్టెప్ ఎగ్జిక్యూట్ అయిపోయిన తర్వాత, ఇందులో లైన్స్ అన్ని ఎగ్జిక్యూట్ అయిన తర్వాత ఇట్ విల్ గో టు ది కస్టమర్స్. అగైన్ ఇక్కడ లైన్ బై లైన్ ఎగ్జిక్యూట్ అయిన తర్వాత ఇట్ విల్ గో టు ది ప్రోడక్ట్. అగైన్ ఇక్కడ ఉన్న లైన్ బై లైన్ ఎగ్జిక్యూట్ అయిన తర్వాత ఇట్ విల్ గో టు ది సేల్స్. అండ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మెయిన్ తర్వాత ఇంకేది లోడ్ అవ్వద్దు, ఈవెన్ దో నాకు కస్టమర్స్, ప్రోడక్ట్, సేల్స్ అన్నీ ఉన్నాయి, బట్ స్టిల్ ఐ డోంట్ వాంట్ టు లోడ్ దిస్ టేబుల్స్ అనుకుంటే యూ కెన్ పుట్ ది ఎగ్జిట్ స్క్రిప్ట్. ఇలా ఎగ్జిట్ స్క్రిప్ట్ పెట్టారంటే ఇక్కడికి అయిపోతుంది అన్నమాట ఎగ్జిక్యూషన్ అనేది. అంటే దీని తర్వాత ఇంకా ఏది ఉన్నా కూడా, ఏ ట్యాబ్స్ ఉన్నా, ఏ కోడ్ ఉన్నా, దట్ విల్ నాట్ బి ఎగ్జిక్యూటెడ్. సో ద సేమ్ థింగ్ మనం ప్రొడక్ట్ లో కూడా పెట్టుకోవచ్చు, అంతే కదా? నెక్స్ట్ దానికి ఎక్కడైనా పెట్టుకోవచ్చు. ఇఫ్ యూ డోంట్ వాంట్ టు లోడ్ దట్ పర్టికులర్ డేటా అండ్ ఆఫ్టర్ ద డేటా వాట్ ఎవర్ యూ హ్యావ్, మీకు అది లోడ్ అవ్వద్దు అనుకుంటే దెన్ యూ కెన్ పుట్ ది ఎగ్జిట్ స్క్రిప్ట్. అది లోడ్ డేటాని హిట్ చేసినప్పుడు రైట్ సైడ్ రైట్ మోస్ట్ బటన్, అంతే కదా? యా, సో మీరు ఇది పెట్టిన తర్వాత జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ ది లోడ్ డేటా. సో ఇప్పుడు మీరు చూడండి, నేను లోడ్ డేటా క్లిక్ చేస్తే ఇట్ ఈస్ నాట్ లోడింగ్ ది కస్టమర్స్ డేటా, ఇట్ జస్ట్ లోడెడ్ ఓన్లీ మెయిన్ టేబుల్. మీకు కావాలి అనుకుంటే యూ కెన్. ఏ షీట్ లో ఉన్నా సంబంధం లేదు, ఏ షీట్ లో ఉన్న సంబంధం లేదు. మీరు ఎగ్జిక్యూట్ పెట్టారు అంటే ఇంకా అది ఏ షీట్ తో ఉన్న సంబంధం లేదు, అక్కడికి ఆగిపోతుంది. అట్లా కాదు, అంటే ఇప్పుడు ప్రొడక్ట్ మీద క్లిక్ చేసి లోడ్ డేటా క్లిక్ చేస్తే అది మెయిన్ నుంచే స్టార్ట్ అవుతుంది ఎప్పుడు? అవును, మెయిన్ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది. ఎగ్జిక్యూషన్ ఆల్వేస్ స్టార్ట్ విత్ లైక్ దిస్ వే. ఇక్కడున్న సెక్షన్ ఆర్డర్ వైజ్ అండ్ దాంట్లో ఉన్న లైన్స్ బట్టి ఇట్ విల్ గో ఫర్దర్. అంతే. ఈ కనెక్షన్స్ మనం డెవలప్ చేసేటప్పుడు డెవలప్మెంట్ ఎన్విరాన్మెంట్ చేస్తాం కదా, ఇది సీమ్లెస్ గా ఉండాలంటే ఏమైనా కస్టమ్ పారామీటర్స్ ఏమైనా యూజ్ చేసుకోవచ్చా? ఇప్పుడు మనకు డెస్క్టాప్ వెర్షన్ లో లేదండి, బట్ రియల్ టైమ్ లో అయితే మీకు కాన్స్టాంట్ గా ఉండిపోతాయి. ఒకసారి కనెక్షన్ క్రియేట్ చేస్తే దట్ విల్ బి కాన్స్టాంట్ ఫర్ ఆల్ ది అప్లికేషన్స్. బట్ మనకైతే ఇప్పుడు డెస్క్టాప్ వెర్షన్ కాబట్టి we don't have that option, so we have to recreate all the connections for మీరు కొత్త అప్లికేషన్ క్రియేట్ చేసిన ప్రతిసారి you have to create a new connections for that thing.
బట్ సో ఇది మీకు చాలా బెటర్ అండి. ఎందుకంటే ఇలా ఉంటే మీకు కనెక్షన్ క్రియేషన్ అనేది ఫ్రీక్వెంట్ గా చేయడం వల్ల మీకు కూడా అది ఐడియా వచ్చేస్తుంది, ప్రాక్టీస్ అవుతుంది. అండ్ అంటే యూ మీన్ టు సే ఇప్పుడు ఈ యాప్ లోనే ఏమొచ్చి February 23 లోనేమొచ్చి మనం ఒక ఆర్కిల్ అనేది క్రియేట్ చేసాం. సో మనం ఇప్పుడు న్యూ యాప్ క్రియేట్ చేసినా సరే ఈ ఆర్కిల్ అనేది ఆటోమేటిక్ వస్తుందా? అది మీకు ఎంటర్ప్రైజ్ వెర్షన్ లో వస్తుంది, డెస్క్టాప్ వెర్షన్ లో రాదు. ఇప్పుడు నేను డెస్క్టాప్ వెర్షన్ చూడండి, నేను డెస్క్టాప్ వెర్షన్ లో 2023 టెస్ట్ 1 అని క్రియేట్ చేశాను, ఇక్కడ రాలేదు ఆర్కిల్ అనేది. సో నేను న్యూది క్రియేట్ చేసినప్పుడు నాకు అది అవసరం లేదు అనుకుంటే ఇప్పుడు నాకు అవసరం లేదు కాబట్టి నేను ఇక్కడ క్రియేట్ చేయలేదు. కాదు ఎంటర్ప్రైజ్ ఇందులో ఎంటర్ప్రైజ్ లో అలా ఆప్షన్ ఉండదు, మీకు నేను న్యూ క్రియేట్ చేసినా కూడా నాకు అవసరం లేదు అన్న ఆప్షన్ ఉండదు, మీకు బై డిఫాల్ట్ వచ్చేస్తుంది. అది మీకు అవసరం లేదు అంటే వాడుకోవద్దు అంతే, ఇంకా ఉన్నా కూడా వాడుకోకపోవడం అంతే. దెర్ ఇస్ నో కాన్సెప్ట్ కాల్ హైడింగ్ ది కనెక్షన్స్ ఎంటర్ప్రైజ్ లో. One app equal to one QVF file, sir? Yes, one app equal to one QVF file. సో ఇప్పుడు ఓవరాల్ గా మీకు what will be covered ante, so this, yeah, so let me explain, let me show you what are the transformations we generally do in the real time scenarios. సో ఫస్ట్ ఏంటంటే ఫీల్డ్ రీనేమ్ చేయడం. ఫీల్డ్స్ రీనేమ్ చేయడం అంటే ఇట్స్ మోర్ ఆఫ్ ఏంటంటే ఇప్పుడు మీకు ఈ నేమ్స్ ఇప్పుడు ప్రిఫిక్స్ అని ఉంది, లేదంటే ఫస్ట్ నేమ్ అని ఉంది. దెర్ ఇస్ నో స్పేస్ ఇన్ ది ఫస్ట్ నేమ్. అండ్ మోర్ ఓవర్ ఏంటంటే మనకి ఎవ్రీ టైమ్ వీ హ్యావ్ టు ప్రెజెంట్ ద డాటా ఇన్ ది బిజినెస్ ఫార్మాట్. మీకు బిజినెస్ ఫార్మాట్ అంటే ఐడియా ఉందండి ఎనీవన్? ఇప్పుడు అప్పర్ కేస్ లో ఉన్నాయండి అన్ని. వి కెనాట్ ప్రెజెంట్ ద డాటా కంప్లీట్ అప్పర్ కేస్, కంప్లీట్ లోవర్ కేస్. యూ హ్యావ్ టు ప్రెజెంట్ దట్ ఇన్ ది మీడియం ఫార్మాట్. అంటే ఫస్ట్ లెటర్ ఒకటే క్యాపిటల్ ఉండాలి, మిగిలిన అన్ని స్మాల్ లెటర్స్ ఉండాలి. లైక్ ప్రాపర్. మీకు ఎక్సెల్ లో అయితే ప్రాపర్ అనే ఆప్షన్ ఉంటుంది. ఇక్కడికి వచ్చేసరికి క్యాపిటలైజ్ అనే ఫంక్షన్ వాడుతుంది దానికి ఆల్టర్నేటివ్ గా. సో ఆ క్యాపిటలైజ్ ఏం చేస్తుంది అంటే వీ హ్యావ్ టు, ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫస్ట్ నేమ్ ని మనం ఫస్ట్ స్పేస్ నేమ్ ఇలా రీనేమ్ చేయడం. ఓకే, యాజ్ అనే కమాండ్ వాడతాము రీనేమ్ చేయడానికి. ఇది SQL లో అయినా సరే సేమ్ ప్రాసెస్, క్లిక్ లో అయినా సేమ్ ప్రాసెస్. సో ఇలా ఫీల్డ్స్ రీనేమ్ చేయడము ఒకటి, బికాస్ వీ వాంట్ టు మెయింటైన్ ది స్ట్రక్చర్డ్ ఫార్మాట్ ఆఫ్ ది ఫీల్డ్ నేమ్స్. సో అలా ప్రతి ఫీల్డ్ కి మీరు యూ హ్యావ్ టు రీనేమ్ ది ఫీల్డ్స్ ఇన్ ది బిజినెస్ ఫార్మాట్. దిస్ ఇస్ కాల్డ్ బిజినెస్ ఫార్మాట్. ఫస్ట్ లెటర్ ఆఫ్ ది field name will be capital and remaining letter will be small. That is the first type of transformation. And maintaining the structure format of values. So ఇప్పుడు మనం ఫీల్డ్ నేమ్ చేసాం కదా, అందులో ఉన్న వాల్యూస్ ని కూడా చేయాలి. అంటే ఇప్పుడు ఇదే ఫస్ట్ నేమ్ లో నాకు వచ్చే అన్ని కూడా క్యాపిటల్ లెటర్ లో వచ్చాయి అనుకోండి. లెట్స్ లోడ్ దిస్ డాటా ఫస్ట్. లెట్స్ సీ లైక్ హౌ we have a data. Go to the data model viewer to see the data of the particular table. Go to the data model viewer and ఇక్కడ మీరు కస్టమర్ టేబుల్ క్లిక్ చేయగానే మీకు డాటా అనేది ప్రెజెంట్ అవుతుంటుంది. ఆ టేబుల్లో ఉన్న డాటా అంతా కూడా యూ కెన్ సీ. ఫస్ట్ నేమ్ ఒకటే క్యాపిటల్ లేదు, అందులో ఉన్న వాల్యూస్ కూడా క్యాపిటల్ లెటర్లోనే ఉన్నాయి. సో ఇక్కడ మార్కస్, బ్రియాన్నా, జాస్మైన్, సో ఇవన్నీ కూడా డాటా అనేది కూడా మనకి క్యాపిటల్ లెటర్లో వస్తుంది. సో ఈ డాటాను కూడా వీ హ్యావ్ టు కన్వర్ట్ ఇన్ టు ది బిజినెస్ ఫార్మాట్. So for that we can use some functions. I'll explain that. And replacing empty values, అదే మీకు డెమోన్స్ట్రేషన్ లో చూపించాను. సమ్ టైప్ మాకు నల్ వాల్యూ వస్తుంది, ఏం డాటా రాకుండా ఎంటీ డాటా వస్తుంది. సో అటువంటి వాల్యూస్ ని వీ హావ్ టు రిప్లేస్ దాట్ విత్ సంథింగ్ ఎల్స్. రిస్ట్రిక్టింగ్ ద డాటా. లెట్స్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాకు ఒక 10 కంట్రీస్ లో బిజినెస్ ఉంది. అవుట్ ఆఫ్ దాట్ నాకు ఓన్లీ 5 కంట్రీస్ సంబంధించిన డాటా మాత్రమే లోడ్ చేయాలి క్లిక్ సెన్స్ లోకి.
we have to restrict that 5 countries data. మనకు అవసరమైన 5 countries ని లేదంటే మనకు అవసరం ఉన్న 5 countries ని మాత్రమే లోడ్ చేసుకోవడము. That is kind of restricting the data. That's one of the example. Combining multiple fields. Multiple fields అంటే ఇప్పుడు ఫస్ట్ నేమ్ లాస్ట్ నేమ్ సెపరేట్ గా ఉన్నాయి, మనకి 2 సెపరేట్ ఫీల్డ్స్ లా ఉన్నాయి. ఈ రెండింటిని కంబైన్ చేయాల్సి ఉంటుంది. అంటే ఈ రెండు కలిపి నాకు ఫైనల్ గా ఫుల్ నేమ్ అనే ఒకటే వాల్యూ రావాలి. దట్స్ ది వన్ టైప్ ఆఫ్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్. స్ప్లిట్టింగ్ ఏ సింగిల్ ఫీల్డ్ అంటే స్ప్లిట్టింగ్ అంటే డివైడ్ చేయడం. ఒక ఫీల్డ్ ని మల్టిపుల్ పార్ట్స్ గా డివైడ్ చేయాలి. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈమెయిల్ అడ్రస్ ఉంది. I want to split this email address into 3 parts. @ కి ముందు ఉన్నంత ఒక పార్ట్, @ నుంచి డాట్ వరకు ఉన్నంత ఒక పార్ట్, డాట్ తర్వాత ఉన్నంత ఒక పార్ట్. సో ఇలా 3 డిఫరెంట్ ఫీల్డ్స్ గా డివైడ్ చేయడం. ఒకటే ఫీల్డ్ ని మల్టిపుల్ ఫీల్డ్ గా డివైడ్ చేయడం. దట్ ఈస్ ఆల్సో వన్ టైప్ ఆఫ్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్. అండ్ మెర్జింగ్ అండ్ అపెండింగ్ మల్టిపుల్ టేబుల్స్. మెర్జింగ్ అండ్ అపెండింగ్. సో యూ మైట్ బి, మీరు ఎక్సెల్ లో వర్క్ చేస్తుంటే మీకు ఐడియా ఉంటుందండి మెర్జింగ్ అండ్ అపెండింగ్ అంటే. సో ఇందులో జాయింట్స్ వస్తాయి, డేటాబేస్ కి సంబంధించిన జాయింట్స్ వస్తాయి. జాయినింగ్ అండ్ మెర్జింగ్ అంటే, సో మెర్జింగ్ అండ్ అపెండింగ్ అంటే మల్టిపుల్ టేబుల్స్ ని ఒక టేబుల్లోకి తీసుకురావడం. సో దట్ విల్ బి పార్ట్ ఆఫ్ ది జాయింట్స్. ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ దట్ ఇన్ ది ఫర్దర్ సెషన్స్. ఎస్టాబ్లిషింగ్ ది రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ 2 టేబుల్స్. సో అదే మీకు రియల్ టైంలో మీరు ఒక ప్రోడక్ట్, ఒక డేటా మోడల్, ఒక రిపోర్ట్ బిల్డ్ చేయాలంటే మీకు 10 టేబుల్స్ లోడ్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. 10 టేబుల్స్ ని ఎలా కనెక్ట్ చేస్తున్నారు, వాటి మధ్యలో లింక్ ఉండాలి, రిలేషన్షిప్ అంటారు దాన్ని. ప్రిపేరింగ్ వెల్ స్ట్రక్చర్డ్ డేటా మోడల్ అండ్ క్రియేటింగ్ న్యూ క్యాలిక్యులేటెడ్ ఫీల్డ్స్. అంటే లేని ఫీల్డ్స్ ని కూడా మీరు కొత్తగా క్రియేట్ చేసుకోవడం ఫర్ యువర్ డేటా అనాలిసిస్. అండ్ అప్లయింగ్ ది సెక్యూరిటీ. సో సెక్యూరిటీ is one of the important concept in the final distribution of the report. ఎందుకంటే మీకు 10 కంట్రీస్ ఉంటే ఏ కంట్రీ వాళ్ళు లాగిన్ అయితే ఆ కంట్రీకి సంబంధించిన డేటా మాత్రమే చూడాలి, అంతేగాని మిగతా అన్ని కంట్రీస్ డేటా చూడాల్సిన అవసరం లేదు వాళ్ళకి. సో ఇప్పుడు నేను ఇండియా నుంచి లాగిన్ అవుతున్నాను కాబట్టి ఐ కెన్ సీ ఓన్లీ ఇండియా రిలేటెడ్ డేటా. అండ్ ఇఫ్ ఎనీవన్ లాగిన్ ఫ్రమ్ ది అమెరికా, they could see only America related data. They cannot see India and other countries data. So we can apply that kind of security. And this is our course content. Like these are the functions will be covered. These are the loads. These are at the backend data load data level. And these are at this report levels. So this course will be covered during the data load data level. So for now, like what we understood, one is the Qlik is a case sensitive one only. That's the one thing. And you know about the case sensitive, right? Capitals is small. Lower Capitals case. are not small. Okay. Yeah. Capital A is not same as the small a. Complete different. అది వేరేలా కన్సిడర్ అవుతుంది, ఇది వేరేలా కన్సిడర్ అవుతుంది. And step by step execution. Execution always follow the step by step process, right? And everything will be stored in the memory, load into the memory. And create a QVD for each table or each Excel file. Because it will be compressed and it will read the data from the memory, and we can use that data in other applications by using the QVD. So any questions? Data load starts from main and follows the order. Yeah, so that's the one thing. Okay. Execution start from the main section
and then follow step by step. And in case if you want to exit the script somewhere else, మీకు ఎక్కడైనా మధ్యలో ఆపేద్దాం ఎగ్జిక్యూషన్ అనుకుంటే you can put the exit script. Exit script nothing but that will stop the execution of the flow. అంటే ఫ్రిక్షన్స్ గా ఆ ఫ్లో అనేది అక్కడికి ఆగిపోతుంది అన్నమాట. ఇంకా దాని తర్వాత ఏది ఉన్నా కూడా లోడ్ అవ్వదు. Skip everything after that exit script. సార్ ఒకే లైన్ లో 2 స్టేట్మెంట్స్ ఇచ్చుకోవచ్చా సెమీకోలన్ తో? ప్రాబ్లం రాదు కదా? That's a good one. So you mean like passing the same side by side after the semicolon? Correct. Exactly. You can give it. Miru anything that you are seeing in the blue color, I mean, if you are seeing anything in the red color, means there is something wrong. If you are not seeing the red color, then that is working fine. So for example, and ఇప్పుడు ఇక్కడ వేరియబుల్స్ కాబట్టి నీకు ఇలా చూపిస్తుంది. ఇక్కడ మీరు లైన్ బై లైన్ ఎగ్జిక్యూట్ చేసుకోవచ్చు అండి, ప్రాబ్లం లేదు, బికాస్ యూఆర్ నాట్ సీయింగ్ ఎనీథింగ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు కామా తీసేసాను ఇక్కడ, యూ కెన్ సీ ఇక్కడ రెడ్ కలర్ వస్తుంది. సో ఇక్కడ రెడ్ కలర్ వచ్చింది అంటే దాని ముందర సంథింగ్ యు ఆర్ మిస్సింగ్ సంథింగ్, దీని ముందర ఏదో మిస్ అవుతున్నారు మీరు. దట్ కుడ్ బి సెమీకోలన్, కామా, వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్, దట్ ఈస్ మిస్సింగ్. దట్స్ ద రీజన్ యు ఆర్ సీయింగ్ ది రెడ్ కలర్. సో ఇలా వచ్చినప్పుడు మాత్రం సిస్టమ్ will throw an error. Unexpected token, first name mundara something is missing, that's the reason ikkada ఒకే లైన్ లో 2 ఫీల్డ్స్ ఇవ్వచ్చు సార్ ఇక్కడ లోడ్ కమాండ్ ఇవ్వచ్చు. మీరు సింగిల్ ఇవన్నీ కూడా సింగిల్ లైన్ లో కామా పెట్టి మీరు అన్ని సింగిల్ లైన్ లో రాసుకున్నా నో ప్రాబ్లం. బట్ మెయింటైన్ ది సెపరేట్ లైన్స్. యాజ్ అ డెవలపర్ గా మనకి అది బెటర్, లైన్స్ స్టెప్ బై స్టెప్ మెయింటైన్ చేయడం బెటర్. ఒక క్వశ్చన్ సార్ ఇంకోటి, ఇప్పుడు సీక్వెల్ అయితే ఈ ఫీల్డ్ నేమ్స్ మోస్ట్లీ కేస్ ఇన్సెన్సిటివ్, ఇక్కడ కూడా కేస్ ఇన్సెన్సిటివ్ సెన్సిటివ్ సార్? ఫీల్డ్ నేమ్స్ అనేది మనకు చెప్తున్నాను అండి కేస్ సెన్సిటివ్ అని. మీకు SQL అనేది కేస్ నాట్ సెన్సిటివ్. మీరు క్యాపిటల్ ఉన్న స్మాల్ రాసుకోవచ్చు, స్మాల్ ఉన్న క్యాపిటల్ రాసుకోవచ్చు. బట్ క్లిక్ అయితే అలా కాదు, మీరు ఎలా ఉంటే అలాగే రాసుకోవాలి. ఓకే. మీకు ఫీల్డ్ నేమ్ అనేది క్యాపిటల్ లో వచ్చింది అంటే దెన్ యూ హ్యావ్ టు రిఫర్ దట్ ఫీల్డ్ నేమ్ విత్ క్యాపిటల్ నేమ్ ఓన్లీ. స్మాల్ గా రీడ్ చేస్తాను అంటే ఇట్ థ్రోన్ ఎర్రర్. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లెట్ మీ, ఇప్పుడు హోమ్ ఓనర్ ఉంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇక్కడ హోమ్ ఓనర్ ఉంది, ఇక్కడ నుంచి రీడ్ చేసుకుంటాను మీ హోమ్ లోడ్లోకి. ఇప్పుడు నేను స్మాల్ లెటర్ ఇస్తున్నాను హోమ్ ఓనర్ అని. ఫీల్డ్ హోమ్ ఓనర్ నాట్ ఫౌండ్, ఇక్కడ క్యాపిటల్ లెటర్ ఉంది, సో యూ హ్యావ్ టు ప్రొవైడ్ ది క్యాపిటల్ లెటర్ ఉంది. సో మనం అక్కడ యాజ్ ఇచ్చి ఒకటి చేంజ్ చేసాం కదా, ఇప్పుడు నా దగ్గర మల్టిపుల్ డేటా ఉండేటప్పుడు అవన్నిటిని ఒకే సింగిల్ స్టెప్ లో నేను చేయడానికి అవ్వదా? మల్టిపుల్ డేటా అంటే ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ ఐడి నుంచి హోమ్ ఓనర్ వరకు మొత్తం అంత క్యాప్స్ లో ఉంది. సో అన్నిటిని ఒకే సింగిల్ గా ఒక కమాండ్ ఇచ్చేసి ప్రాపర్ లో సెట్ చేసుకోవచ్చా? ప్రాపర్ గా చేయలేము. ఫీల్డ్ నేమ్స్ పైన అప్లై చేయలేవు. నువ్వు డాటా పైన అప్లై చేయొచ్చు కానీ ఫీల్డ్ నేమ్స్ పైన అప్లై చేయలేవు. అటువంటి ఫంక్షన్స్ ఏం లేవు, అది మనం మాన్యువల్ రాసుకోవడమే. ఓకే, మాన్యువల్ గా రాయొచ్చా? మాన్యువల్ గా ఇలాగే యాజ్ పెట్టి ఓకే, మాన్యువల్ అంటే ఇలాగా. ఓకే, డన్. అండ్ డేటా కనెక్షన్ క్రియేట్ చేసేటప్పుడు చాలా దగ్గర నేను చూసాను .old అని ఇస్తారు యూజర్ నేమ్ దగ్గర కాదు దీని దగ్గర. సో ఎందుకు అది .old నేను ఎక్కడ చూడండి, ఏ డేటాబేస్ కనెక్ట్ అవుతున్నారు మీరు? సో ఎనీథింగ్, ఇప్పుడు ఆర్కిల్ లోని డేటా కనెక్షన్ ఇచ్చారు.